In einem grauen Oktobermorgen traf die Vorladung ein dicker Umschlag mit dem Siegel des Königlichen Instituts für Maschinenbau, der leicht Notchjewel und Lack duftet. Ich, Dr. John H. Watson, war gerade von meinem Frust spazierding. Am Embankment zurückgekehrt, als ich Holmes am Frühstückstisch sitzen warfend, die Finger gefaltet, die angelischen Zeichen neben ihr Kanti liegend. In seinen scharfen grauen Augen funkelt ein erwartungsvoller Glanz. Denn ich nicht aus Routine, sondern mit dem Duft eines Rätsels verband. Sie bemerken, Watson, sagte, unaufzublicken, dass der Brief, den Sie gleich öffnen, nicht vom Postboten, sondern von einem privaten Kurier zugestellt wurde. Dem Schlamm in seinen Stiefel sollen noch zu erteilen, komme aus Belgravia. Und war in großer Eil. Das Wachsiegel war durch die rücketige Handhabung beschädigt. Ich hab ein Augenbrau. Aber Sie wieder angefangen, verspüren Teppich zu lesen, Holmes. Zuck bescheiden die Achseln, dein Sufferdienst. Lächeln umspielt sein Lippen, nur ein Schlussfolgerung. Der Staub auf dem Brief entspricht dem vom Belgrave Square, und der Stiefelabdruck ist frisch. Ein Kleinigkeit, aber aufschlussreich. Ich riss den Umschlag auf und zog den Brief heraus. Die Handschrift war sauber, präzise fast mechanisch, und unterschrieben von einem Professor Edgar Moxley, ein Name, der schwarz Anerkennung hervorrief. Edgar Moxley, las ich laut wie bittet sofort Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit dem Tod seines Kollegen Archibald Runcible, der worked in einer verschlossenen Werkstatt des Moxley Institute of Experimental Engineering aufgefunden wurde. Scotland Yard, Schreiter, sei, für die Feinheiten wissenschaftlicher Forschung willig unzureichend ausgerüstet. Sagt Holmes mit funkelnden Augen. Runcible, der Omiker, nicht wahr? Hat dies teuflischen Juigen Ohren. Für die Königsausstellung entworfen. Ein sehr kluger Mann. So klug würden man sagen. Kennen Sie das Opfer? Dem Rough Notch. Ein Ormiker und Erfinder, mit einem gern wie ein Gyroskop, ausgeglichen, aber anfällig für unerwartet. Drehungen. Wenn man ihn tot in einem verschlossenen Raum fand, wohlgemend, das ist entweder als Selbstmord oder als Unglitch erschien. Beide Optionen sprechen den theatralischen Verbraucher an. Holmes stand abrupt auf. Wir gehen sofort, Watson. Ihr Stiefel, bitte. Innerhalb einer Stunde fahren wir mit der Kutsche durch den herbstlichen Nebel, der wie ein Erinnerung, die nicht verblassen wollte, aber den Schrecken Londons hing. Holmes sprach wenig. Sein Blick war auf den treibenden Nebel hinter der Fensterscheibe gerichtet. Wenn sein Finger einen verschlüsselten Rhythmus auf die Fensterbank klopften. Das Moxley Institut, eingebettet in die wohlhabenden, rotgemarten Gebäude Kensingtons, war ein kunstvoller Bau mit Bogenfenstern, eisernen Türmen und einem Garten, der ständig vom Rauch seiner Schornstein überschattet wurde. Am großen Eingang aus Eichenholz wurden wir von einem dünnen Manns mit kantiger Haltung und schmalen Lippen begrüßt. Professor Edgar Moxley persönlich. Mr. Holmes. Dr. Watson sagte mit napper, eifrigster Stimme. Danke für Ihr Kommen. Scotland Yard hat seinen Ansatz bereits vermasselt. Inspektor Lestrade hat King Verstenies für empfindlich gewirkt. Dann lassen Sie uns den tattert sein. Bever die Fußspuren kalt wurden, antwortet Holmes da. Wurde durch ein riechigefliester Korridor geführt, bis wir das Allerheilig des Instituts erreichten. Ein Stalter mit einem komplizierten Messingschlüssel mischen. Darin befand sich die Werkstatt, ein Raum voller Boplin Workleader. Ein seltsamer Apparat, die tickten zwischen oder something. In der Mitte lag der leblos Kurven Archibald Runcible, mit dem Gesicht noch unten neben einem umgestürzten Hacker. Ein Karmesenrot Seidenkrawatt eng seinen Hals gesichert,
Holmes cowered neben der Leech, sein Blick wandert über die Position der Hand. Den Stab und die Schwarzglisper auf dem Boden. Ich blieb in der Tür stehen und betrachtete die seltsam makellosen Fensterscheiben, die akkurat angierten Werkzeug an ein halbfertiges mechanisches Gehör, das einem Metronom auf Steroiden hält. Die der Ohr von innen verschlossen? Fragt Holmes. Ja, sagt Moxley. Nur Runcible und ich hatten Schlüssel. Ich war derjenige, der eingebrochen ist. Nach dem nichts zu unserer morgenvorherigen Erscheinung war. Es hat 5 Minuten gedauert, den Riegel zu öffnen. Es gibt keine Anzeichen für einen gewaltsamen Einbruch? Fragt Holmes und mustert die hohen Glasfenster. Keine. Und die Fenster lassen sich ohne ein speziell Kurbel nicht öffnen. Die habe ich hier. Holmes streckt die Hand aus. Zeig es mir. Moxley holt ein eigenartiges Bronzewerkzeug aus seiner Tasche. Halb Schraubenschlüssel. Und Holmes wog es nachdenklich ab. Hochst genial, murmelte Holmes. Zu genial. Wann sich in Lestrade. Der in einer Ecke stand und unter seinem Bowlerhut finster dreinblickt. Und Sie, Inspektor, sind Ihre Schlussfolgerung zufrieden? Lestrade schnieft. Runcible stand unter Druck. Finanziell Problem. Sein Sekreft lies noch. Wahrscheinlich. Selbstmord. Hat sich mit seiner eigenen Krawatte erdrosselt, indem einen Flaschenzug benutzte. Das habe ich mal in Bermondsey gesehen. Holmes verzog amüsiert die Lippen. Mit einem Flaschenzug. Und hat dann das immer aufgeräumt, die Kurbel. Wieder in Moxleys Tasche gesteckt und die Tür hinter ihm abgeschlossen. Lestrade hat keine Antwort. Holmes begann auf und ab zu gehen, wobei sein Blick zwischen dem Metronom händlichen Gurt und einer nähegeligen Wandur hin an her huscht. Moxley, sagt plötzlich, wann haben Sie Mr. Runcible das? Let's mal leben gesehen? Gestern Abend, gegen 18 Uhr. Wir haben zusammen im Lehrzimmer gegessen. Hat sich 19 Uhr in sein Werkstatt zurückgezogen. Und wann wurde die Leech entdeckt? Kurz nach sein heute Morgen. Holmes. Nicht. Und wir waren sonst noch im Gebäude? 3 junge Ingenieur. Obwohl sie alle an einer nachlichen Demonstration an der Universität Edinburgh teilnahmen. Ich kann Ihnen ihr Alibis liefern. Holmes ging Zurich zur Leech und siegte auf die Krawatte. Bieten Sie, Watson. Der Noten ist straff, aber asymmetrisch. Nicht selbstzugsvogt. Und sehen Sie keine Anzeichen eines Kampfs. Sein Brill ist intakt, sein Kragen faltenfrei. Kennt seinen Mörder. Ich trat einen Schritt näher. Aber wie hat der Mörder den Raum verlassen? Holmes antwortet nicht. Stattdessen untersuchte das Mechanischgurt auf dem Tisch. Ein seltsam Ohr mit mehreren Zeigern. Die sich in unregelmäßigen Abständen drehten. Stupst. Sie vorsichtigen. Sie begann zu ticken, dat Moxley war fein. Das war Runcible's letztes Experiment. Behauptet, es war die Zeit mit dem Herschlag der Biobacter synchronisieren. Dem einen sehr unregelmäßigen Herschlag gehabt. Ben, sagt Holmes Trocken, dat in diesem Moment erregt ein Scarfsklapper unsere Aufmerksamkeit. Einer der Messingzeiger der Uhr brach ab und fiel zu Boden. Holmes hobbies auf. Ein Messingspitze. Am Ende gescharft. Sinierdia. Merkwürdig. Steckt dies ein. Ich bin teils ein List aller Personen, die Runcible kennen. Ihre Wannschaftsverliehen ihren aktuellen Aufenthaltsort. Sagt an Jean bereit zu der. All ihrem Brach ich Zugriff auf alle mechanischen Plein. Und denen letzten Monat gearbeitet hat. Glauben Sie, der Mörder hat ein der Erfindungen benutzt? Fragt ich, als wir erneut in den Nebel traten. Nein, Watson, sagt Holmes. Ich glaub, die Erfindung stammt vom Mörder. Fangen, und jemand ist direkt hingelaufen. Schenkt mir ein Seltins Lackel.
Wir haben is hier nicht nur mit Mord zu tun, sondern mit ihrer Erfahrung. De Vorhang hat sich gerade erstellt, als wir das Moxley-Institut verlegen, workten die Stragen von Kensington weitaus bedrohlicher als bei unserer Ankunft. Der Nebel dringt sich von allen Seiten wie ein unsichtbarer Hand zusammen. Holmes sagt nichts, da sein Schweigen sucht nicht von Nachdenklichkeit. Es war die scharfe Konzentration eines Geists. Der schon mehrere Schritt voraus war. Verbindungen zwischen den Hinweisen herstellten sich der unausweichlichen Lösung nicht. Wir waren auf dem Weg zur Polizeiwache, wo Lestrade versprochen hat, der Personen zusammenzustellen, die mit dem verstorbenen Archibald Runcible in Verbindung standen. Holmes' Blick huscht hinunter, als würde ein kompliziertes Puzzle zusammensitzen. Sein Verstand arbeitet auf die Art und Weise die ich kennt, methodisch, präzise und da völlig verborgen. Wie es scheint, Watson, sagt Holmes plötzlich und unterbrach die Still. War unser Opfer, Mr. Runcible, wieder der sanftmütig Erfinder, den Mann unserer Vergockelt, noch die tragische Selle, deren Genie im Zuviel wurde. Auch viel mehr ein Mann, der die war natur seines Handwerks verstand. Ein Meister, der die seit nicht nur mit ihren, sondern auch mit dem Leben anderer manipuliert. Ich blickte neugierig, aber unsicheren. Aber wie, Holmes? Der Mann wurde in seiner Werkstatt erworkt. Kein Zeichen eines Kampfs, kein Gaul zum Eindringen. Als dutet auf einen methodischen, sorgfältig ausgearbeiteten Plan hin. Holmes' Lippen versigen sich leicht. Ja, und genau deren Lied. Die Falle, Watson. Der Schlüssel zur Lösung dieses Falles ist nicht der Mord selbst, sondern die Art und Weise, wie es sich manifestieren sollte. Wir haben es mit einem Rätsel zu tun, das weitaus komplexer ist als jede bloß mechanische Vorrichtung. Ich wollte in gerade eine Klarstellung bitten, als wir bei der Polizeiwache ankamen, wo Lestrade uns bereits erwartet hat. Sein Gesicht wie Frustration versucht. Ich habe die List, Holmes, sagt Knapp und drückt ihm einen Zettel in die Hand. Aber sie nuts nicht. Keiner der Ingenieur oder Mitarbeiter kann den Mord begangen haben. Sie waren zum Zeitpunkt des Todes alle verdächtig. Holmes überflog die List Kurs und runzelt die Stirn. In der Tat, murmelte aber das ist nur ein Teil des Problems. Uns fällt der offensichtliche Hinweis behaupt. Das gehört. Lestrade blinzelt, sichtlich verwirrt. Das gehört? Was meinen Sie? Das gehört, und dem Mr. Runcible gearbeitet hat, erklärt Holmes. Das keine Zeit hat. Winkt die List AB an Wani sich mehr zu. Watson, erinnerst du dich an das mechanische Metronom, das auf Runcibles Workbank gefunden wurde? Ein Gurt, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe. Sein Violenzeiger dreht sich in unregelmäßigen Intervallen, ohne Rhythmus, ohne Ziel. Ja, antwortet ich und erinnere mich an das Bild des seltsamen Apparats. Aber sicher, Holmes, es war nur Teil seiner Forschung. Irgendein exzentrisches Projekt. Exzentrisch? Holmes' Augen glänzten. Behaupt nicht. Das ist gut, Watson, war ein Falle. Ein raffinierte Falle, die nicht dazu gedeckt war, die seid zu messen, sondern sie zu verfolgen. Runcible war kein einfacher Erfinder. Stan Kurs devor, etwas viel Gefährliches erschaffen. Ein Maschine, die Wahrnehmung verhindern konnte nicht die der Zeit, wie behauptet, sondern die der Realität selbst. Lestrade spottet, da Holmes ignorierten. Seine Stimme wurde immer lebhafter. Der Schlüssel zum Verständnis. De Mords liegt darin, wie Runcibles Erfindungen darauf abzielten, den menschlichen Verstand zu verwirren und in die Irre zu führen. Seine Uhren und Mechanismen waren nicht für den praktischen Gebrauch gedacht. Sie sollten die Menschen täuschen. Sie sollten sie in die Irre führen, nicht nur in ihre Zeitwarmung.
sondern auch in ihren Verständnis von Erlebnissen. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Wollen Sie damit sagen, dass der Mörder nicht auf dem blitzen Weg in die Werkstatt eingedrungen ist, dass Runzibles Eigens Gurt benutzt hat, seine Anwesenheit unauffindbar zu machen? Holmes nickt. Genau, wir haben den Mord aus dem falschen Blickwinkel betrachtet, Watson. Wir haben es mit einem Mann zu tun, der ein Gurt entwickelt hat, dass die Wahrnehmung der Sachen und die Illusion von Zeit und Raum ersuchen kann. Wo es keine gibt. Der Mörder hat den Raum möglicherweise nie betreten. Stattdessen manipuliert Runzibles eigen Schwung und benutzt sie als Tauschungsinstrument. Lestrades mein verfinstert sich. Sie wollen damit sagen, dass jemand Runcible gerettet hat, ohne überhaupt im Raum gewesen zu sein. Das ist doch absurd. Keineswegs, Inspektor, erwidert Holmes Call. Wir haben es mit einem Verbrechen zu tun, das sorgfältig geplant wurde, keine Spuren zu hinterlassen. Ein Verbrechen, das ungleich schien, aber das war es nicht. Es war lediglich ein Frage der Wahrnehmung. Was sollen wir denn als nächstes tun? Fragte Lestrade, sichtlich frustriert über Holmes' kryptische Sprache. Holmes wani. Sich mir zu, seine Augen strahlten wie Klarheit. Wir müssen das Fällenpuzzleteil finden, Watson. Runcibles letztes Experiment. Das, und dem Rekurs, wer seinem Tod arbeitet. Wir brauchen Zugang zu seinem Bauplan, zu verstehen, wie dieses Gurt zur Manipulation seiner Umwelt eingesetzt hat. Nur dann können wir die Wahrheit herausfinden. Es war unklar, dass Holmes bereits einen Plan ausgearbeitet hat. Dessen Details ich allerdings noch nicht ganz nachvollziehen konnte. Ich konnte das Auflockern der Aufregung in seinen Augen sehen. Ein selten Zeichen seiner wachsenden Vorfreude. Wir machten uns schnell auf den Weg und holten die notwendigen Dokumente aus dem Institut, wo Moxley uns widerwillig die Entschuldigung, Plan der Erfinder zur Verfügung gestellt hat, als wir später im Abend in Holmes' Arbeitszimmer in der Baker Street saßen, lagen die Diagramm VORs ausgebreitet, eins komplizierter als das andere. Die Ohr- und Zahnräder waren mit einer Präzision gezeichnet, die nur Runcible erkennen können, und da hatten sie etwas Beunruhigendes in sich. Ein Muster aus ineinandergriffenden Zahnrädern und Hebeln, so symmetrisch, so präzise. Je länger ich sie betrachtet, desto klarer verstand ich, warum Holmes so fasziniert war. Holmes hat recht gehabt. Es handelt sich nicht einfach nur Ohren. Es waren Werkzeuge zur Manipulation der Zeit, des Raums und des menschlichen Geistes. Schauen Sie hier, Watson, sagt Holmes und deutet auf ein hineinandergreifenden Zahnräder. Das ist das Gurt, das für den Mord verantwortlich war. Es ist war ein Ohr, aber es ist mehr als das. Die Zahnräder messen nicht nur die Zeit, sie verseren sie. Ich büt mich vor und betrachtet die Bauplan genauer. Das Diagramm wirkt fast hypnotisch. Die Muster aus Zahnrädern und Federn verflochten sich wie ein sinniger Tanz. Da was mich beeindruckt, war der Zentralmechanismus, ein kleiner, versteckter Schalter, den Runcible unbeschriftet gelassen hat. Einmal beschickt, ließ dieser Schalter die Zeiger der Uhr völlig aus dem Takt geraten. Was die Zeitwarnung selbst chaotisch beeinflusst. Dies, sagt Holmes ließ, ist das Gurt, das verwendet wurde, die Illusion der Unglücket zu ersuchen. Ich sah in Wort an. Wie meinst du das? Holmes lächelte, da hieß war einlagt im dunkleren Arten. Der Mörder hat gar nicht im Raum sein müssen, Watson. Sie haben dieses Gurt benutzt, den Lauf. Der Zeit zu verseren. Indem Sie den Mechanismus auslisten, liegen Sie so aussehen, als Runcible sich selbst erwirkt. Wenn der Mörder in Wirklichkeit Wunders war an die Wahrnehmung seines Todes manipuliert.
Ich lent mich in meinem Stall Zurich, fassungslos angesichts der Auswirkungen. Der Mord war also überhaupt keine Frage des physischen Eindringens. Es war eine Frage der Wahrnehmung, der Manipulation der Zeit selbst. Holmes nickt, und seine Augen funkelten wie seltener Aufregung. Genau, Watson, der Mörder hat Runcibles genuine Gegenden eingesetzt und in einer Reale gefangen gehalten, die nicht sein eigen war. Und nun ist es unsere Aufgabe herauszufinden, wo Zugriff auf das Geld hat, und warum sie es benutzt haben, Runcible auf so kalkuliert, ungleich wie zu ermorden. Ich spürt, wie der Fall mich erdrückt. Das Rätsel war nun komplizierter, als ich es mir vorgestellt had. Dahin in der Spitze hatte ich keinen Zweifel. Das war es Stück für Stück in Rätseln worden, bis die Wahrheit in all ihrer schockierenden Klarheit ins Licht kam. Die Nacht war. Schwör vom Jarek nassen Kopfsteinpflasters, als wir uns am nächsten Morgen auf den Rückweg zum Moxley-Institut machten. Holmes had noch an seinem Gespräch in der Baker Street nicht viel gesagt. Seine Gedanken waren ganz offensichtlich mit den Feinheiten der Erfindung beschäftigt, die wir entdeckt hatten. Ich had den Abend damit verbracht, die Bauplin im Kopf zu studieren, da sie blieben so schwer fassbar wie der Nebel, der über der Stadt hing. Je länger ich das Diagramm betrachtete, desto klarer wurde mir, dass Runcibles Gert nicht einfach nur eine Maschine war. Es war ein Werkzeug. Der Tauche an den falschen Händen war zu einem Mordinstrument geworden. Im Institut wurden wir von Moxley begrüßt, dessen Scarfgesicht wie Angst versert waren. Der Nebel war seit an seinem letzten Besieg noch dichter geworden, und die Dunkelheit schien an zu folgen, als wir die schwach beleuchtete Halle betreten. Mr. Holmes, Dr. Watson, sagt Moxley mit angespannter Stimme. Ich nehme an, Sie haben die Arbeit meines Kollegen besser verstanden? Holmes nickt mit ausdruckslosem Gesicht. Fortschritt, ja. Aber wir brauchen immer noch Zugang zur Werkstatt. Genauer gesagt zu der Workbank und der Runcibles letztes Experiment durchgeführt wurde. Moxley zögert einen Moment. Sein Blick huschte zur Werkstatt. Da fasst sich schnell wieder. Natürlich, Mr. Holmes. Ich werde die Tür aufschließen lassen. Wir folgten Moxley zur Rückseite des Gebäudes, wo sich die schwere Eichentür zur Werkstatt wie unser Hab. Die Luft im Inneren fühlt sich schwerer und austrud sie die. Last links wir grabender Geheimnis. Holmes betrat sofort den Raum und sucht mit den Augen noch angenlichem. Also durch die Werkstatt ging, war ich erniet von der schieren Menschen Runcibles Erfindungen beeindruckt. Uhren o Werk. In allen ordentlichen Ausführungen, manch unvollendet, und der Strahlen von der Genialität des Schöpfers. Dahies war die Workbank, die Holmes Aufmerksamkeit erregt. Jean Workbank auf der Runcible sein letzten Augenblick verbracht hat. Holmes beut sich darüber. Sein Finger strichen über die verstreuten Baupläne am mechanischen Teil. Vorsichtig habe ein kleines Metallstück auf ein Zahnrad, poliert an Michelos, und hielt es gegen das Licht. Interessant, vermeldete Holmes und untersucht das winzige Objekt. Das ist ein Teil des metronomartigen Gerks, Watson. Deshalb, das wir gestern gesehen haben. Allerdings ist dies unvollständig. Runcible hat es nie fertiggestellt. Moxley trat vio, sein Gesicht war blass. Aber ich habe in deren Arbeiten sehen. Hat ständig in dem Gert harm gebast und es verfeinert. Deshalb hatte ich keinen Grund zu vermuten, dass etwas nicht stimmt. Holmes Scarfaugen liegen das Gert in seiner Hand nicht los. Und daher wurde Runcible gerade durch seine Weiterentwicklung zum Opfer seiner eigenen Erfindung. Hielt das Gert für ein Werkzeug so Wahrnehmungsmengen, und aber nicht, dass es in den falschen Händen zu einer Waffe worden kennt. Sie meinen, der Mörder hat es benutzt?
Fragt Moxley might zitternde Stim. Genau, antwoordde Holmes. A bar hinter diesem Gert steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Runsible's design zielt namelijk niet nur darauf abs, die Zeit zu verzeren. Es ging darum, die Wahrnehmung von Ereignissen zu kontrollieren. Es kann einen Glauben machen, das Gesehen sei nicht real. Ein juist nützliches Werkzeug für einen Mörder. Meinen Sie nicht auch? Moxley's mean verfinstert sich, also langsam nicht. Ich verstehe. Aber wer das wissen? Und die Fähigkeiten, es so einzusetzen? Das müssen wir herausfinden, sagt Holmes mit fester Stimme. Aber wir brauchen mehr als nur diese Werkbank. Wir müssen die Fellenkomponente des finden. Das Ziel, das ist so funktionieren lässt, wie Runcible es vorgesehen hat. Wir durchsekten die Werkstatt sorgfältig, zogen Schubladen auseinander, durchwühlten Papierstapel und untersekten die Ansammlung unvollendeter Erfindungen. In diesem Moment erstarrte Holmes und blickte mit Zusammenhang von Augen in ein klein Eck des Raums, wo ein Ries seltsamer Markierungen in die Holzdielen gesetzt waren. Ich ging nachher und niff, die Augen im trüben Licht zusammen. Was ist los, Holmes? Schau dir diese Markierungen an, Watson, sagt Holmes, hockt sich hinan vor mit dem Finger die schwachen Linien nach. Sie scheinen Teil ins Diagramm zu sein. Wie leicht das letzte Puzzleteil. Wir rummten schnell den Bereich und rummten ein paar Werkzeuge beiseite, ein verstecktes Fach im Boden freizuliegen. Holmes von dies und darin fanden wir ein klein, kunstvoll gestaltet Metalbox mit einer reempfindlicher Zahnreiter. Ah, hier ist dies, sagt Holmes und hob die Kiste hoch. Das Fellenbeutel. Es ist der Schlüssel zum Verständnis. Der Funktionsweise von Runcibles Gert. Es ist nicht nur ein Ohr, wie wir zunächst glaubten. Es ist ein Mechanismus, der die Zeit selbst manipulieren soll, dem Beobachter Ereignis wahrzunehmen, die nicht stattgefunden haben, oder solch zu verschleiern, die stattgefunden haben. Ich nahm Holmes die Kiste ab und untersuchte sorgfältig die komplexen Zahnreiter und Federn darin. Aber wie kann man mit so einem Ding einen Menschen ermorden? Holmes' Augen leuchteten verständnisvoll. Das Gert wird mit Runcibles Metronom zusammenarbeiten. Wenn man den Mechanismus im richtigen Moment auslässt, sucht ein falsch Zeitwarming. So, als wir Runcible stunden, wie seinem tatsächlichen Tod gestorben. Tatsächlichkeit der Mörder jederzeit in diesem Raum sein, und das Gert manipulieren können, die Illusion eines ungleichen Tod zu erzeugen. Moxley's Gesicht war blass, sein Hand zitterten. Etwa Weis, wie man so eingert. Benetzt, wir kennt das getten haben. Holmes drehte sich zu ihm, niff die Augen zusammen. Das, Professor, werden wir gleich herausfinden. Wir verbrachten die nächsten Stunden damit, Runcibles Notizen zu studieren und nach hinweisen. Zu suchen, die unsere Mörder führen könnten. Es war offensichtlich, dass Runcible ein jurist methodischer Mann gewesen war. Jede seiner Erfindungen wurde bis ins kleinste Detail dokumentiert. Das sein letzter Eintrag hat etwas Seltsames in sich, das mir die Nackenhaar zu Berg stehen. Lies, Holmes buht sich über des Notizbuch und überflog die Seiten mit aufmerksam Blick. Watson, sieh mal. Das ist Runcibles letzter Eintrag. Schreit. Das Gert ist fertig, aber ich first, das mich jemand beobachtet. Jemand, der weiß, wie meine Arbeit gegen mich verwenden kann. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Ah! At jemanden wird kickt Holmes. Aber warum hat es niemandem erzählt? Weil was, Watson, sagt Holmes lies, das ist zu spät sein Wort. Das Gert zu stoppen. Sobald es fertig war. Runcible hat sich selbst Einfall gebaut, und am Ende war es seine eigene Erfindung, die zu seinem Tod fort. Ich,
Sa zu Holmes auf und spurt. Wie sich die schwer seiner Worden mir festetzt. Also der Martyr gemmend, der Dasgert verstand. Gemmend, der Wust. Wie man is benetzt. Die Illusion von Zeit, zu erzugen? Holmes nicht grimmig. Genau. Under Schlussels Erlassung dieses Falles liegt darin, herrische finden. Zugriff auf Runcibles Work hat aber dessen technisch Know-how verfügte, zu manipulieren. Wir müssen uns nun den Verteigen zuwenden, die am nächsten standen, und wir müssen schnell handeln. Bever der Martyr erniet zuschelt. Als ich mich in der Werkstatt spürt ich die Wachsenspannung, das Gefühl der Wahrheit immer näher zu kommen. Da Marriage aber den Fall matchdacht, desto klarer wird mir, dass Holmes recht hat. Ich ging nicht darum, wo Runcible gerettet hat. Ich ging darum, wie sie is unglitch matchten, den genauen Zeitpunkt zu bestimmen. Und darin hat der Martyr Erfel gehakt an uns einem Rätsel zurückgelassen, das nur jemand lösen konnte, der die Natur der Zeit selbst verstand. Wir waren uns nun her als Jesuver. Da ein Frage ließ mich nicht los, konnten wir einen Martyr wirklich fassen, der die Zeit bereits seinem Willen unterworfen hat? Holmes sah regungslos mitten in Runcibles Werkstatt. Die kleine Metalbox, das Fellenbotil, lag wie ein Reliquie aus einem alten Tempel in seiner Hand. Ich konnte fast rennen. Wie sich die Zahnreiter in seinem Kopf drehten, rennte still nicht nur die Maschine, sondern auch den gesamten Zeitverlauf des letzten Tages des Erfinders berechnet, neu beurteilt und wieder zusammensitzt. Ich hatte gelernt, in diesen Momenten zu warten, denn wenn Holmes die selten still erreicht, bedeutet das meist, dass sich der Schleier zu lüften begann. Ich glaube, sagte schließlich, ohne mich anzusehen, dass wir uns jetzt nicht nur damit befassen müssen, wir Zugriff auf Runcibles Erfindung hat, sondern auch damit, wir etwas davon hat, Working zu manipulieren. Dann vermuten sie nicht mehr, dass das Motiv persönlich war? Fragt ich, im Gegenteil, Watson? Ich glaube, das Motiv war höchst persönlich. Aber es wurde geschickt unter einer professionellen Fassade verborgen. Jemand wollte Runcible aus dem Weg räumen. Nicht einfach nur Tat, wohlgemerkt, sondern so bestätigen, dass sein Erfindung intakt an sein Zeitlinie in Trümmern lag. Das tut nicht auf Need, nicht auf Leidenschaft, sondern auf kalkulierte Absichten. Wir kehrten zu Moxley Zurich, der Nerves in den Hay des Quarters, herumlungert und sichtlich bemüht, mitzuhören, ohne den Anschein zu erwecken. Als würde lauschen. Holmes reicht ihm den kleinen Getriebekästen. Professor, kommt Ihnen das bekannt vor? Fragt Holmes im Nazi leichter, aber wachsamer Stimme. Moxley nahm das Objekt mit großer Sorgfalt entgegen und begütigte die filigrane Verarbeitung. Ja, das ist Runcibles Präzisionstimer. Hat ein großes Geheimnis daraus gemacht. Sagt, aber die Warnungsmcgrundelgen werden, aber wollten niemandem vorführen. Behauptet, sing noch nicht sicher. Hat das theoretische Modell jemals mit der Mitarbeiter geteilt? Mit irgendjemandem bestimmten? Moxley schüttelt den Kopf. Nicht, dass ich wusste. Obwohl, gesagt, Holmes trat einen Schritt vor. War ein Jung. Frau Eliza Vernon, ein wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie hat ein Talent für Ingenieurswissenschaften. Runcible schien sie zu mögen. Ich vermute, vertraute gegen ihn mehr als mir. Sie ist klug. Vielleicht zu klug. Interessant, murmelte Holmes. Wo finden wir Miss Vernon? Sie hat ein kleines Arbeitszimmer im dritten Stock. Ich glaube, sie ist gut. Da. Wir stiegen ein Schmaltreppe hinauf. Im jedem Stockwerk wurde die Luft wärmer und beengter.
Dieser dritten Stock findet sich zu einem bescheidenen Atelier, vollgestopft mit Messingbesten, kleinen Werkzeugen und einem halbfertigen Gyroskop, das ließ auf seinem Ständer schwang. Eine Frau mit 20 stand an einem Zeichentisch. Ihr kastanienbraunes Haar war zurückgesteckt, die Roll bis zum Ellbogen hochgekrempelt. Sie drehte sich als wir eintreten, und ihre Augen währten sich. Als sie Holmes ansehen. Mr. Holmes, sagt sie kalt. Ich habe gehört, Sie untersuchen den Tod von Dr. Runcible. In der Tat, antwortet Holmes und trat vor. Sie müssen Miss Vernon sein. Das bin ich. Und Sie suchen bestimmt noch einem Werk zeigen. Holmes lächelte schwach. Man kann meinen, ich suche nach Klarheit. Und ich glaube, Sie können mir dies verschaffen. Sie waren einer der wenigen, die regelmäßigen Zugang zu Runcibles Privatwerken hatten. Ihr Gesichtsausdruck war unterzogen. Das macht mich kaum einzigartig. Jeder Heier hat ihn gesehen. Aber ich schätze, ich weiß mehr als die meisten. Aber großzügig mit seinen Erkenntnissen, wenn sie teilen wollte, hat in den theoretischen Zweck seines Metronoms mitgeteilt. Ich verstand die Konstruktion. Ich habe ihm bei einem Teil die Anfangsmechanism. War fasziniert. Von der Rhythmuswanhang den menschlichen Geists, davon, wie die Zeit noch beschleunigt oder verlangsamt werden kann. Holmes nickt sichtlich fasziniert. Und der Timer? Der Timer sollte die Schwankungen automatisieren. Sollte Warnungs werden sie bei externen Biobakterien verworfen, nicht nur bei der Versuchsperson. War besessen von der Idee, jemanden glauben zu machen, etwas. Sei zu einem anderen Zeitpunkt geschehen, als es tatsächlich der Fall war. Wie ein sauberer Imitationsbildertricks, nur eben Erinnerung. Ich spürt ein Kribbeln in der Luft, so wie man es spürt, wenn man einem Sturm zu nahe steht, der gerade losbricht. Holmes legt den Kopf schief. Würden Sie sagen, dass irgendjemand sonst im Institut die Funktion eines solchen Gehirns verstehen kennt? Sie gehört. Nicht wirklich. Ich sei denn, Sie hatten Erfahrung in der neuromechanischen Theorie. Runcible hat vor Jahren eine Arbeit veröffentlicht, die darauf hindeutet, aber die Sprache war absichtlich indirekt. Walt nicht. Das andere auffallen, so dass nur sehr wenig, vielleicht nur ein oder zwei, sein Auswirkungen vollständig verstehen und daher nutzen konnten. Ich würde wetten, nur ich selbst. Und vielleicht, sie hielt Ernie in und überlegt. Sicher nächsten Wort. Vielleicht Edgar Tolling. Ist unser externer Verbindungsmann zur Royal Academy. Hat Erfahrung im kinetischen Design. Holmes nicht leicht, als bestätigt einen Verdacht. Danke, Miss Vernon. Ein letzte Frage, wenn ich darf. Wo waren Sie in der Nacht waren? Runcibles Tod? In meinen Räumen? Ort. Ich habe bis spät an meinem eigenen Projekt gearbeitet. Professor Moxley kann bestätigen, dass ich meinen Eintrag am 11:35 eingetragen habe. An meinen Austritt am nächsten Morgen, Holmes lächelte nap. Sehr gut. Das reicht fürs Erst. Als wir den Korridor verließen, wandte sich Holmes sofort an mich. Watson, folgt Ihnen in Miss Verm's Aussage etwas Merkwürdiges. Auf? Sie wirkt ehrlich. Vielleicht defensiv, aber nicht ausweichend. Aber sie was einfach zu viel. Haben Sie Ihr Erkennungserwirkung des Timers zur Kenntnis genommen? Sie beschrieben genau so, wie Runcible in sich vorgestellt hat, als hätte sie in Action gesehen. Aber wir haben keine Beweis davor gefunden, dass Runcible das Gert jemals vorgestellt hat. Nur die Komponenten. Sie meinen, sagt ich langsam, Geminenders hat es vorgestellt? Genau. Und sie hat es nicht nur vorgestellt, sie hat es auch benutzt. Miss Vernon hat den Mord vielleicht nicht selbst begangen, aber sie wusste, dass möglich war. Das heißt,
Sie hat en Twitter beim Bau geholfen oder jemanden dabei beobachtet. Und jetzt schützt sie. Wir stiegen rasch. Die Treppe hinunter und gellend in Zurich in den nebligen Hof vor dem Institut. Holmes zündet sich ein Zigaretten und klopft ihm den Fingern auf das silberne Etui. Als nächstes sagt zugig, Suchen wir Mr. Tolling. Edgar Tolling war nicht leicht zu übersehen. War groß, schlank und trug so dramatisch gewachsen Schnurrbart, dass wie ein Stummfilm swickt aussah. Wir fanden ihn in einem Lesesaal der Royal Academy, wo einen Stapel mechanischer Zeitschriften studiert. Begrüßt Holmes mit der gezwungenen Höflichkeit eines Manns, der sich seines Verdacts bewusst war. Ich nehme an, sagt mit einem knappen Lächeln, Sie sind wegen Runcible hier. Das haben wir, antwortet Holmes. Sie. Haben einen mit ihm Zusammenarbeit? Ich habe bei seiner Ergesicheren Patente beraten. Darunter auch das Seitentrainum. Geniales Konzept. Schlecht umgesetzt. Sagt Holmes, aber trotzdem genial. Haben Sie es jemals fertig gesehen? Tollings Lächeln verschwand. Nein. Runcible war just verschlossen. Word lieber sterben, als ein unfertige Idee zu präsentieren. Offenbar hat das, sagt Holmes trocken. Ein letzt. Frage. Haben Sie jemals über die Auswirkungen auf die Wahrnehmung gesprochen? Die Glitchwirkung auf Beobachter? Wir haben natürlich spekuliert. Aber ich dachte immer, es war rein theoretisch. Hilfe gebraucht, es fertig zu stellen. In der Tat, sagt Holmes und knifft die Augen zusammen. Und Sie wissen nicht zufällig, woran dabei geholfen haben könnte? Tolling begegnet Holmes' Blick kalt. Nein. Als wir die Akademie verließen, schwieg Holmes lange. Da ich merkt, dass same Gedanken unter der Oberfläche brodelten. Wir haben jetzt 3 Personen, sagte schließlich. Moxley, der ein Motiv an dein hat. Vernon, der Zugang und Wissen hat. Und Tolling, der aber Fachwissen und Distanzwürfigkeit. Alle könnten eine Rolle gespielt haben. Aber nur einer kennt das Gurt benutzt haben, die Zeit zu manipulieren. Haben Sie es eingegrenzt? Fragt ich. Holmes lächelte schwach. Nein, Watson. Ich habe es erweitert. Weil ich jetzt glaub, dass der Mörder nicht allein gehandelt hat. Holmes' Wort hingen wie ein Rätsel in der Luft. Ihr Bedeutung war alarmierend und zugleich aufschlussreich. Der Gedanke, dass der Mörder nicht allein gehandelt hat, deutet auf ein tiefer Verschwörung hin. Bei der Zusammenarbeit der Schlüssel zur Ausführung des Mords war, und vielleicht auch zum Diebstahl von Runcibles, ERFINDUNG.WIR, gingen einige Augenblick schweigend weiter. Das Gegusch unserer Schritt wird vom dichten Nebel verschluckt, der noch immer aber den Stragen hing. Mein Verstand versiegt, die Teil miteinander zu vernupfen, Moxley, Vernon, Tolling. Jeder von ihnen hat Zugang, jeder hat ein Motiv. Aber was, wenn keiner von ihnen die letzte Figur war? Was, wenn sie alle nur Bauern waren, gefangen in einem größeren Spiel? Holmes' Stimme durchbrach die still. Watson, ich glaub, wir müssen jetzt zum Tatort zurückkehren. Zur Werkstatt. Ist etwas, das ich vorhin übersehen habe. Etwas, das so offensichtlich war, zu sehen. Ich habe ein Augenbrau. Sagt aber nichts, da ich darauf vertraut, dass Holmes uns ein Ziel führen wird. Wir gingen zurück zu Runcible's Werkstatt, wo ein wachsendes Gefühl der Unruhe in der Luft lag. Die Werkstatt war jetzt leer, bis auf ein paar verweilende Assistenten, die uns im Vorbeigehen kaum eins blickswürdigten. Die aber erst waren. Runcible's Arbeit lag noch immer auf den Werkbanken herum. Teils seiner Gegend verstreut wie vergessen Trum. Holmes ging rasch zu Runcible's Schreibtisch. Der mit Papieren und technischen Skizzen bestwar.
Blättert ein paar Papier durch und überflog jedes mit Joiter Precision. Ich beobachte bei der Arbeit und wusste, dass jede noch so klein Bügung einen Zweck hat. Ist dies, murmelte ich trat heran, spät aber. Sein Schalter. Es war ein Notiz, hastig hingekritzelt und kaum leserlich, aber unwirkbar Runcibles Handschrift. Die in aller Eil geschrieben Notiz erwähnte etwas von dem Abschluss ist und der Diskrepanz. Die letzte Zeile jagt mir einen Schauer über den Rücken. Traumimendem. Sie beobachten dich. Sehen Sie es? Fragt Holmes, unauszursehen. Urgent was mit dem Abschluss ist, sagt ich mit die unsichere Stimme. Aber, ich verstehe nicht. Welch Diskrepanz? Holmes lächelte. Das ein Gesichtsausdruck war dun und scharf. Die Diskrepanz Watson lag in Runcibles Überzeugung. Das Metronom kann so kalibriert werden. Das ist nicht nur den menschlichen Verstand, sondern auch mechanisch System. Touché. Das Problem war, dass die Kalibrierung nicht abgeschlossen hat. Deshalb war das Gert nicht funktionsfähig. Erst als es Gemmen repariert hat, plötzlich wurde mir alles klar und ich begriff erschreckend. Sie meinen, das Gert war benutzt, aber es funktioniert nicht wie vorgesehen. Gemmen muss es reparieren, damit es wieder richtig funktioniert. Genau. Antworten Holmes mit leiser Stimme und voller Ton, als sich ein Puzzleteil in seinen Platz fühlt. Und war besser geeignet als Gemmen dem Mighty dem Teitigen. Technischen Know-how das zu wollenden, was Runcible nicht geschafft hat? Gemmen wie Edgar Tolling. Der Name schien im Raum zu holen. An einen Moment lang spürt ich, wie die Last des Misstrauens auf Tollings Schultern lastet. Da Holmes ließ sich nicht so leicht zu verdenken. Schüttelt den Kopf aus. Heiter mein Gedanken gelesen. Tolling kennt daran beteiligt gewesen sein. Sagt aber ich glaub nicht, dass der Drahtzieher war. Nein, Watson, der Drahtzieher ist Gemmen. Denn wir noch nicht in Betracht gesehen haben Gemmen. Der dies ganze Volk aus dem Verborgenen orchestriert haben kennt. Ich runzelt die Stirn. Verwirrung trübt mein Gedanken. Aber wer? Holmes. Blick verhardigt sich, als sich mir zuwandte. Watson der von Runcibles Tod am meisten profitiert hat. Nicht nur vom Tod des Manns, sondern auch vom Tod des Gurks. Ich begriff erst langsam, was dahinter steckt, aber allmählich wurde. Mir klar, was dahinter steckt. Sie meinen Gemmenden, der Runcibles Werk sehr streng Walt? Genau, sagt Holmes mit überzeuger Stimme. Und nicht nur sehr streng, sondern auch die Beweis verstecken. Gemmen, der die Macht, den Einfluss und das Bedürfnis hat, das gehört wir der Öffentlichkeit zu bewahren. War? Fragt dich nicht, fast atemlos vor Vorfreude. Holmes antwortet nicht sofort. Stattdessen wandte sich wieder dem Schreibtisch zu und strich mit den Fingern über einen Stapel Papier, der zunächst harmlos wirkt. Hielt in und zog den mit einer plötzlichen Beugung einen großen, offiziell aushängenden Brief hervor. Das Siegel auf der Vorderseite war dunkelgrün und trug das Emblem einer renommierten Institution, the Royal Society of Engineers. Ich ließ laut vo. Sehr geehrter Dr. Runcible, uns Beacon Jordan, das jüngsten Experimente mit dem Zeitentrum möglicherweise unter bestem Vorschriften zur öffentlichen Sicherheit fallen. Wir raten Ihnen dringend, weiter Verse stellen, da die von Ihnen eingegangenen Risiken und vorhergesehenen Folgen für die Integrität etablieren. Wissenschaftliche Protokoll haben keinen. Wir erwarten baldige Antwort. Ich sah zu Holmes auf und spürt, wie mir das Blut aus dem Gesicht wich. Die Royal Society. Sie wollten in Affelton. Ja, sagt Holmes ließ, und seine Augen wurden kalt angesichts dieser Erkenntnis. Und wenn Sie Runcibles Werk stoppen könnten,
Kein ten see matchposition sickern. Das Metronom bedro ales. Is kein gans branchen auf den Kopf stellen. Dasho beschlossen sie, in zu besiedigen. Aber. Der Brief work nicht bedrohlich. Is lediglich ein Vorschlag. In der Tat, sagt Holmes mit einem schiefen Lächeln. Ein Vorschlag, der harmlos wirken sollte. Aber was wenn? Dieser Vorschlag nicht nur ein Brief war. Was, wenn ein Signal war. Ein Warning in Jemanden, der is bereits auf Runcible abgesehen hat. Ich spürt, wie mir plötzlich ein schrecklich Erkenntnis die Merde. Sie meinen, die Royal Society hatte Finger dabei? Holmes nickt ab. Ich glaub eins. Ihre Mitglieder war das Letztpuzzleteil, derjenige, der die Ereignis manipuliert hat, Runcibles Tod herbeizuführen. Vielleicht hatten sie Hilfe von jemandem aus dem Institut. Ich glaub jetzt, dass Moxley beteiligt war, aber nur als Schackfigur. Mags war Zugänge gehabt haben, aber es war jemand mit matcht, der das Ergebnis wirklich kontrolliert. Ich dachte an Moxleys seltsames Verhalten in Zürich, und die seltsamen Andeutungen von Eifersucht und Ehrgeiz, die in seinem Gespräch aufgetaucht waren. Wo kein das sein? Fragte ich, mit leicht zittender Stimme. Were in der Royal Society word so weit gehen? Holmes' Augen glänzten. Ich gibte einen Mann, Watson, dessen Name schon mehrmals erwähnt worden, dessen Beteiligung. Aber übersehen wurde, Sir Arthur Penderwick. Penderwick? Wiederholt ich beherrscht. Ich habe von ihm gehört. Ist ein Verein Persönlichkeit der Gesellschaft, nicht wahr? Ja, sagt Holmes leiser, grimmiger Stimme. Und ich glaub, steht im Zentrum dieser Verschwörung. Penderwick ist ein Mann, der durch den Erfolg von Runcibles Werk zu verlieren hat. A word als tun, sein Verwirklichen. Zu verhindern. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken, als sich als zusammenfegt. Die Mysterien Ereignis Runcibles Tod, das gehört. Die Geheimnis, als du Ted auf Penderwick hin. Aber wie beweisen wir das? Fragt. Ich, Holmes lächelte schwach. Wir tun, was wir immer tun, Watson. Wir folgen der Spur vom Lügen und Tauschungen. Und wir warten darauf, dass Penderwick seinen nächsten Schritt matcht. Die folgenden Tage waren von stiller Spannung geprägt. Holmes, der Meister der Geduld, verbrach 10 Stunden in stiller Contemplation. Sein Gedanken schienen auf Sir Arthur Penderwick gerichtet zu sein, dessen ruhiges Auftreten und sein Ruf als Galionsfigur innerhalb der Royal Society ein, wie Holmes vermutet, dunkler sieht verborgen. Je mehr ich aber Penderwicks Position nachdacht, desto mehr stimmt ich Holmes' Theorie zu. Der Mann hat zu verlieren, wenn Runcibles Erfindung Frutz trug, und sein matcht innerhalb der Gesellschaft, kennt ihm leicht die Möglichkeit geben, die Ereignis rund den Tod des Erfinders zu manipulieren. Trotz unseres wachsenden Verdacts fehlten uns noch immer konkret Beweis, die Penderwick mit dem Verbrechen in Verbindung brachten. Also schmiedet Holmes einen Plan. A Walt. Subtle und indirekt vorgehen. Ein Beobachtungsmission. Gelernt als Wangloser Basic. Ich sollte wie immer in seiner Seed sein, und ihm bei diesen intellektuellen Entdeckungsreisen stets true begleitn dort. Es war später Nachmittag, als wir die Einladung erhielten, die unsere Ermittlungen verambringen sollte. Der Brief wurde von einem Boten persönlich in der Baker Street abgeliefert und trug das Siegel der Royal Society. Allottet. Dr. Watson und Mr. Holmes were freuen uns, sie beide zu einer privaten Ausstellung über den neuesten Fortschritt der Mechanik einladen zu dürfen, die morgen Abend in Sir Arthur Penderwicks Residenz stattfindet. Wir hoffen, sie erweisen uns die ihre Anwesenheit, denn dies ist eine einmalige Gelegenheit, einige der spannendsten Entwicklungen der Gesellschaft mitzuerleben. Mit freundlichen Grüßen, Sir Arthur Penderwick,
Holmes las den Brief, wie immer nur mit einem Anflug von Emotion. Nach einem Moment fällt in ordentlich zusammen und wann ich sich mir zu. Morgen Abend, Watson, werden wir auf Sir Arthurs Soiree unsere Anwesenheit kundtun. Aber wir werden nicht einfach nur GHT sein. Wir werden beobachten und suchen. An diesem Abend, als die Dämmerung über Londons nebelvergen Straßen hereinbrach, fanden wir uns auf den Stufen von Penderwicks prächtigem Stadthaus wieder. Das in Wesen so imposant is auch sein mocht. War ein Inbegriff viktorianischer Eleganz, mit hohen, sanft von innen leuchtenden Fenstern an imposanten schmiedeisen Toren, die sich nähren fnetten, als wir uns hörten. Ein Diener führt uns hinein, wo Lises Stimmenschwur die Luft erfüllt. Prominente Mitglieder der Royal Society versammelten sich in Begleitung ihrer Familien am Tischgruppen, die mein wissenschaftlichem Zubi an mechanischen Erfindungen beladen waren. Holmes schien von der Grage des Renisses unbeeindruckt und ließ seinen Blick in eine gewandte Präzision durch den Raum schweifen. Seine scharfen Augen entdeckten Vertraut Gesichter. Moxley, der etwas fehl am Platz workte, aber dennoch wissen war, und in ein Gespräch mit einigen Ingenieuren vertieft war. Und Vernon, der sich offenbar mit einer Frau, die ich nicht kennt, in ein geflüstertes Gespräch vertieft hat. Da hieß war Penderwick, der Holmes voll Aufmerksamkeit auf sich zog. Der Mann stand in der Mitte des Raums und unterhielt sich angeregt mit seinen Geschichten. Lacht herzlich und gestikuliert. Lebhaft, war der perfekt Gastgeber. Sein Charme schien makellos. Ich folgte Holmes, der sich unauflegt durch die Menschheit. Blieb nur kurz stehen, mit einigen Mitgliedern der Gesellschaft Höflichkeiten auszutauschen. Da sein Blick blieb stets von Penderwick abgewandt. Sein Auftreten hat etwas Besonderes in sich, etwas, das ich schon einmal in den Augen von Manien gesehen hat. Die Geheimnis zu bewahren hatten. Holmes bot sich dicht zu mir. Sein Stimmwurm gemmermal des Raums kaum zu rennen. Beobachten Sie genau, Watson. Penderwick ist der Dreh und Engelpunkt dieser ganzen Angelegenheit. Und wenn wir in seinem eigenen Netz austauschen erwischen wollen, müssen wir wachsam sein. Wer ich antworten kann, entstand am anderen Ende des Raums plötzlich ein Tumult. Eine Frau, vermutlich ein Mitglied der Gesellschaft, stieß einen erschrockenen Schrei aus und schlug sich die Hand vor die Brust. Sie stand vor einem großen mechanischen Apparat, der einer erneuert. Sein violenbüglichen Teil certain, ließ und forten ein komplizierte Funktion aus. Ich konnte die Einzelheiten nicht sofort erkennen, aber es war klar, dass etwas schiefgelaufen war. Penderwick murmelte Holmes ließ. Verschwendet keine Zeit und ging auf das Getamal zu, und ich eilte ihm hinterher. Neugier und Sorge zugleich nagten an mir dort, als wir uns der Frauen hörten. Wurde klar, dass Schock nicht auf ein mechanisch Fehlfunktion zurückzuführen war, sondern auf das seltsam verwirrende Geräusch, das die Maschine von sich gab. Die mechanische Ohr tickt unregelmäßig. Ticken beschleunigt und verlangsamt sich auf ein Wies, die keinem Logischen schien ergab. Die Zahnräder drehten sich im Kreis, und das Zifferblatt drehte sich wild und unkontrolliert. Was ist das? Rief die Frau und trat mit wahrer Schreck weit aufgerissenen Augen zurück. Das sollte man nicht tun. Penderwick traf innerhalb. Weniger Augenblick unfallert ein. Sein Gesicht wirkt gelassen, da in seinen Augen flackert Besorgnis auf. Lächelte die Mensch beruhigend und unversicht, den Würfel herunterzuspielen. Alles in Ordnung, meine Damen und Herren. Ein klein Strang. Unsere Techniker werden Sie umgehend beheben. Ich warf einen Blick auf Holmes, der wie eingeriselt dastend und den Blick auf das Gurt gerichtet hielt. Ging bereits die Möglichkeiten durch unversicht, der Fehlfunktion herauszufinden.
Dieses keine Fehlfunktion, Watson. Sagt der fast zu sich selbst. Das ist Absicht. Gemmen hat die Uhr manipuliert. Beverage antworten. Kant. Ging Holmes bereits mit schnellen, bedächtigen Schritten auf die Uhr zu. Ich folgte ihm, mein Herz mir bis zum Hals, als mir die Bedeutung seiner Wort klar wurde. Und dies Fehlfunktion absichtlich herbeigeführt wurden, denn abzulenken und in die Ehe zu führen. Als Holmes die Uhr erreicht, hockte sich sofort hin, die Zahnräder und die kompliziert Funktionsweise der Maschine zu untersuchen. Sein Blick wandert mit bemerkenswerter Geschwindigkeit über die verschiedenen Komponenten. Und innerhalb weniger Sekunden konnte die Ursache der Störung herausfinden. Eigentlich ist es ganz einfach, sagt Holmes und stand wieder auf. Seine Stimme klang von stiller Zufriedenheit erfüllt. Jemand hat das Getriebe manipuliert. Hat ein Zahnrad ausgetauscht, ein kleines, unauffälliges Teil, das den meisten unbemerkt geblieben war, und dadurch lief die Uhr nicht mehr wie vorhersehbar. Ich konnte die Logik seiner Einstellung erkennen, aber meine Gedanken rasten. Aber warum? Holmes kniff die Augen zusammen, als den Raum erneut überblickt. Sein Blick fiel auf Penderwick, der nun mit Moxley sprach. Die Antwort, Watson, ist einfach. Unsere Aufmerksamkeit zu testen. Zu sehen, ob wir wirklich nach den richtigen Hinweisen suchen. Und was sagt uns das? Fragte ich, und langsam begannen sich die Puzzleteile zu fügen. Ich seht uns, dass Penderwick verzweifelt, sagt Holmes. Versicht, uns abzulenken und in die Ehe zu führen. Aber Weis, das wir kurz davor sind. Spurt den wachsenden Druck, und jetzt müssen wir noch vorsichtiger sein. Jedes Detail zählt. Ich trat Zurich und verarbeitet. Holmes Wort, ich wusste. Das wir der Wahrheit nun hören als Jesuver. Da die Frage, die mich bestätigt, war, ob Penderwick einen weiteren Schritt unternehmen wird, und ob wir bereit wären. Wenn ist tat dat die Ereignis des Abends entfalten sich. Mit stiller Spannung, das Summen des gestrigen Rhythmus der mechanischen Uhr schwett noch im Hintergrund. Sir Arthur Penderwick, noch hin ruhig, seit dem Vorfall zurückhaltender Jordan. Sein charmant Fassade brach gerade genug. Die Spannung darunter freizuligen. Holmes hingegen war ungewöhnlich still. Ich spürt den Gedankensturm hinter seiner sonst so gelassenen Fassade, in dem zweifellos maglich Erklung, verbal Motiv durching. Wir blieben noch einige Minuten im Raum. Holmes ließ den Erfinder nicht aus den Augen. Bis uns schließlich zum Gehen offerderte. Wir sind nachher dran, Watson, sagte Elise, als wir zur Tür gingen. Viel nur. Aber die Wahrheit liegt noch immer unerreichbar. Penderwick weiß, dass wir im auf der Spur sind. Als wir wieder in die nebligen Straßen Londons traten, die Nachtschlaf schwor von der Blitzen Feuchtigkeit, fuhr Holmes fort. Es liegt nicht nur an der Uhr, Watson. Es liegt in der Art und Weise, wie die Sabotage ausgeführt wurde. Worauf immer das Getten hat, versicht, ein falsch Spur zu legen und uns glauben zu machen. Die Fehlfunktion sei ein Zufall gewesen. Dahies ist els nur Absicht. Penderwicks Maschinerie ist einwandfrei, solange sie unberührt bleibt. Erst, durch Manipulation entstehen dies Fehler. Aber warum, fragte ich, wagt einen so offensichtlichen Schritt? War es nicht simpler, sein Spern grundlicher zu verwischen? Holmes schüttelt den Kopf. Gerade weil es offensichtlich ist, erregt dies Aufmerksamkeit. Es ist ein Subtle-Botschaft, Watson. Penderwick stellt unsere Entschlossenheit auf die Probe. Unsere Fähigkeit, inmitten all der Belenken, das wesentlich zu erkennen. Hofft, dass wir die wahre Ursache aber sehen. Aber Sie haben es da bereits aufgedeckt, oder? Holmes antwortet nicht sofort.
Statussen schwijf zijn blik over die nebelvernen stragen, zijn gedanken schienen gans wonders. Zu sein. Ich glaub, wir worden zu einer Gregüren Schlussfolgerung geführt. Einer, die Whitener beinhalt hat als nur ein Saboteur Erfinder. Penderwick ist ein intelligenter und ehrgeiziger Mann, aber sein Motiv ist nicht nur beruflich. Rivalit. Nein, Watson, is ist persönlich. Wir kommen wieder in der Baker Street, an? Und Holmes verschwendet keine Zeit und schloss sich in seinem Arbeitszimmer ein. Ich wusste, dass ich in dieser Stimmung besser nicht strand sollte, also zog ich mich in mein Quartier zurück und dachte über die Ereignis des Abends nach. Penderwicks Verhalten, obwohl zunehmend unberechenbar, schien von einer verborgenen Angst motiviert zu sein, als Versichter verzweifelt. Etwas viel Gefährliches als ein bloß mechanisch Strang zu verbergen, der nächste Morgen bracht. Keine Ruhe. Holmes kam aus seinem Arbeitszimmer. Sein Gesicht noch immer von der Last seiner Gedanken überschat, und wann sich sofort der Sache zu. Sein Verstand hat sich offensichtlich die ganze Nacht mit dem Rätsel beschäftigt, und ich konnte sehen, wie in seinen Augen ein Funk des Verstehens auflackert. Watson, sagt energisch, wir müssen zu Penderwicks Residenz zurückkehren. Wir haben gestern Abend etwas Wichtiges verpasst. Ich folgte Holmes ohne Zeiger, denn wusste, dass sobald sich einmal entschieden hat, nicht mehr aufzuhalten war. Der Rückweg zu Penderwicks Stadthaus verlief ruhig, der Nebel umgab uns, als Walter Wahrheit verschleier. Als wir ankamen, marschierte Holmes sofort zu der Diener. Der von den seltsamen Ereignissen der vergangenen Nacht so unbeeindruckt wie an G schien, ließ uns ohne Fragen ein. Als wir eintraten, war Penderwick nirgends zu sehen. Einige Mitglieder der Gesellschaft drängten sich herum und diskutierten mit verschwörerischer Stimme den neuesten Fortschritt. Holmes' Jeddick schien desinteressiert. Seine Aufmerksamkeit galt einer kleinen mechanischen Apparatur, die ordentlich auf einem Tisch am anderen Ende des Raums platziert war. Ich folgte seinem Blick und bemerkte aus dem Augenwinkel etwas, das mir sofort seltsam vorkam. Dort, in Dämmerlicht, lag dieselbe Uhr, die am Abend zuvor defekt gewesen war. Da diesmal war sie anders. Es war nicht dasselbe Modell wie am Vorabend. Holmes' Stimme war sanft, aber eindringlich. Das ist kein Zufall, Watson. Das wird ausgetauscht. Und dieses neue, vermutlich, hat einen weitaus finsteren Zweck. Bevor ich antworten konnte, hat Holmes bereits begonnen, die neue Uhr mit der gleichen Konzentration zu untersuchen. Hat der Jeeds beweistig betrachtet. Sein Zeiger bewegten sich schnell und präzise. Jeeds Zahnrad, Jeeds Rad, und sein Augen verringten sich dabei. Ich stand zurück und beobachtete, wie das Gurt mit eiger Geschicklichkeit auseinander, die ich nur bewundern konnte. Innerhalb weniger Minuten hat ein kleines, fach im Gehaus der Ohr entfernt und ein gefälteltes Stück Papier zum Vorschein gebracht. Hielt es gegen das Licht. Ein Brief. Murmelte, aber die Handschrift ist mir unbekannt. Faltet das Papier vorsichtig auseinander, und als es überflog, verzog sich sein Gesicht wiedererkennen. Es ist von Moxley, sagte Elise. Das ist seine Handschrift. Und sie bestätigt, was ich befürchtet habe. Ich trat. Wer? Was steht da? Holmes drehte mir das Blatt zu. Sein Gesichtsausdruck war grimmig. Der Brief war kurz. Sein Inhalt ebenso erschreckend wie kryptisch. Der Plan ist in Gang. Wir müssen nur auf den richtigen Moment warten. Penderwick ist sich der Gefahr bereits nicht bewusst. Die Falle ist gestellt. Bald wird seinen Platz finden. Lass mich nicht im Stick. Penderwick, Hautstich, maar nie das war Ziel.
Holmes nicht langsam. Genau, Watson. Die Erfindung war nicht das Primärziel. Es war immer der Mensch dahinter, der Erfinder. Penderwick ist in einem Netz gefangen, das selbst gesponnen hat. Aber ist nicht der Drahtzieher. Das ist Moxleys Werk. Hat Penderwicks Verzweiflung ausgenutzt, seinen eigenen Spuren zu verwischen, gleichzeitig das eigentlich Verbrechen ingeniert hat. Aber was ist das war Verbrechen? Frag dich unversicht, immer noch. Den Brief zu verstehen. Der Diebstahl von etwas viel wertvollerem als einem mechanischen Gurt. Watson, sagt Holmes, kaum lauter, als ein Flüstern. Moxley hat ein langes Spiel getrieben. Hat Penderwick manipuliert, seinen Stolz und seine Angst ausgenutzt. Die Erfindung, die Sabotage, all das waren Abelkongsmanöver. Sein Ziel war es, ein perfektes Alibi zu schaffen, sein Spuren für einen weitaus schändlicheren Plan zu verwischen. Und was könnte das für ein Verschwörung sein? Holmes' Blick war durchdringend, als sich mir zuwandte. Mord, Watson. Moxley hat den perfekten Mord geplant, einen, der keine Spuren seiner Beteiligung hinterlassen wird. Und Penderwicks Erfindung, sein Lebenswerk war nur ein Spielball. In diesem größeren Spiel. Die Implikationen waren klar. Moxley hat Penderwick benutzt, einen Unschuldigen zu beschuldigen und die Illusion einer technischen Fehlfunktion zu erzeugen. Damit hat die Bahn für etwas viel Schlimmeres bereitet. Einen Mord. Gelernt durch dieselbe raffinierte Logik, die auch Penderwicks Erfindungen hervorgebracht hat. Holmes' Stimme war ruhig, da in seinen Augen brannt Feuer. Wir müssen schnell handeln, Watson. Moxley glaubt, die Falle ist gestellt. Wir müssen davor sorgen, dass keinen Erfolg hat. Und wir müssen das Lügenetz aufdecken, bevor es zu spät ist. Holmes' Wort hingen in der Luft. Schwör von der Last eines Mysteriums. Das meint jeder neuen Enthüllung immer tiefer wurde. Moxley, ein schwerfassbar Figur, deren Anwesenheit wir noch nicht bestätigt hatten, stand nun im Mittelpunkt unserer Ermittlungen. Handelt berechnend, da war sein letztendliches Ziel? Und wie war Penderwick so tief in sein Machenschaften verstrickt worden? An einem weiters Wort drehte sich Holmes und sein Rockschuh flatterten, rascher zu ging. Ich beeilt mich, meinem Schritt zu halten, wenn mir die Möglichkeiten durch den Kopf gingen. Holmes war mir ein Paar. Schritt voraus, aber diesmal hatte ich Mühe. Die Zusammenhänge seiner Blitzen leichtigkeit zu erkennen. Moxley, sagte ich, mehr zu mir selbst als zu Holmes. Wo ist und was will von Penderwick? Holmes verlangsamt sein Tempo nicht, als wir die Treppe des Stadthauses hinuntergingen. Moxley ist kein gewöhnlicher Geschäftsmann, Watson. Ist ein Mann in einem einzigartigen Ehrgeiz. Stretnach macht und versteht es, sein Umfeld zu manipulieren, sein Ziel zu erreichen. Penderwicks Erfindung war nur ein Sprungbrett, ein Mittel zum Zweck. Ich hatte immer noch Mühe, die ganz Tragweite der Situation zu begreifen. Aber Holmes' scharfer, analytischer Tonfall brachte mich weiter. Aber wie will Penderwicks Erfindung nutzen, einen Mord zu vertuschen? Das steckt da sicher mehr dahinter, als nur einen Unschuldigen zu beschuldigen? Wir haben nur die Oberfläche der Täuschung gesehen, Watson, erwidert Holmes. Verrenkt die Augen, rende aber die Situation nachdacht. Moxley hat es nicht nur auf ein Intrige abgesehen. Will etwas viel komplizierteres. Einen Mord, ja, aber einen, der keine Spuren seiner Beteiligung hinterlässt. Ein perfektes Verbrechen, Precision ausgeführt. Wir kamen Zurich in die Baker Street, wo Holmes sich sofort in die Arbeit macht und Matthew Zilstraberger, Entschlossenheit die Notizen und den Brief von Moxley durchging. Ich beobachte ihn. Hilflos, aber voller Ehrfurcht, wie seiner unermüdlichen Konzentration. Es war klar, dass die Zeit knapp wurde.
when we're nicht schnell handelten. Word Moxley sein Ziel erreichen. Bever wir in Affolten konnten. Wir müssen Moxley finden. Watson, sagt Holmes mit dringlicher Stimme. Aber dazu müssen wir die Art des Verbrekens verstehen, das plant. Wir müssen wissen, wenn ten will und warum. Ich kann mir niemanden im Penderwicks Umfeld vorstellen, der ein so extreme Reaction rechtfertigen wird. Grubbelt. Ich, rendig die Fakten noch immer durch. Aschwersch. Und dann muss ich jemanden geben. Holmes antwortet nicht sofort. Sein Blick war auf das Nistern Führer im Coming gerichtet. Sein Gedanken schweifen zweifellos weit über die Baker Street hinaus. Schließlich, nach einer langen Pause, sprach er. Ich glaub, wir haben das falsche Ziel im Visier, Watson. Der Mord ist kein Einzelfall. Ist Teil eines größeren Komplex. Penderwick ist möglicherweise nicht einmal das beabsichtigte Opfer. Moxleys wahre Ziel ist dies viel mehr. Die Person zu eliminieren, die seinem großen Plan im Weg stehen kennt. Bei dieser Andiutung lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Du willst doch nicht etwa andeuten. Holmes hab die Hand, mich zum Schweigen zu bringen. Ja, Watson. Penderwicks Erfindung ist so ein wichtiger Faktor, aber nicht der Schlüssel zu Moxleys Motiv. Das wahre Ziel ist jemand, der Moxleys Aufstieg zermatscht heimlich behindert hat. Jemand, der einen gewissen Einfluss auf Penderwick und seine Arbeit hat. Ich sah Holmes angebubigen. Sie meinen, das Opfer ist jemand aus Penderwicks innerem Kreis? Jemand, den wir übersehen haben? Holmes nickt ab und kaummerklich. Genau, ich glaub, Moxley beabsichtigt. Penderwicks engsten Vertrauten zu ten, den Mann, der einen Großteil seines Erfolgs ausmacht, Sir Reginald Thurston. Der Name traf mich wie ein Schlag. Sir Reginald Thurston war nicht nur ein reicher Investor, sondern auch eine einflussreiche Persönlichkeit in Londons Industriekreisen, bekannt für seine Verbindungen und seinen beeindruckenden Intellekt. Hat Penderwicks Arbeit gefördert, und wenn jemand die Fähigkeit hat, die Zukunft der Erfinder zu gestalten, dann war es Thurston. Aber warum? Fragt ich unversicht immer noch, zu verstehen. Warum wollte Moxley jemanden ten, der so einflussreich war? Moxleys Ambitionen gehen aber bloßen Reichtum hinaus. Erklärt Holmes. Will die Kontrolle. Thurston ist das einzige Hindernis, das Moxley noch überwinden muss. Wenn Thurston aus dem Spiel nimmt, ist der Weg frei für ihn. Penderwicks Werk zu übernehmen und damit die matcht. Das Gesamtfeld der Erfindungen zu dominieren. Ich nicht langsam, als die Puzzleteil langsam zu zementasten. Aber wie wird Moxley das schaffen, unentdeckt zu werden? Holmes' Lippen verzigen sich zu einem schwachen Lächeln. Genau darin liegt der Clou in der Verschwörung, Watson. Moxleys Plan basiert auf Penderwicks Erfindung, der Uhr. Will sie als Tarnung benutzen und Thurstons Tod als Unfall darstellen. Sobald die Uhr manipuliert ist, wird sie die Illusion eines mechanischen Defekts erzeugen. Genau wie in der Nachtzuver. Da diesmal steht viel mehr auf dem Spiel. Ich begann, das Ausmaß der Situation zu begreifen. Moxley Plan also, Sir. Reginald Thurston zu ten, und wird Penderwicks Erfindung nutzen, wie ein Unfall aussehen zu lassen. Holmes nickt. Genau. Wird es so aussehen lassen, als sei Thurstons Tod durch ein Fehlfunction genau der Gerbsversicht. Werden, des Penderwicks so am Herzen liegt. Da die war genialet war Moxleys Plan liegt im Timing. Die Uhr ist so eingestellt, dass sie genau im richtigen Moment versiegt und eine Kettenreaktion auslässt, die keinerlei Spuren eines Verbrekens hinterlässt. Aber warum überhaupt? Penderwick might die hinsehen, fragt ich. Warum ten wir Thurston nicht einfach und sind damit fertig? Holmes' Augen glänzten wie Begeisterung. Weil Moxley Penderwicks Ruff brocht. Brocht die Glaubordiget der Erfinders,
ein perfektes Alibi zu haben. Anna Penderwick's Beteiligung wurde Tat also offensichtlich. Daher mit der Fehlfunktion der Uhr aus Deckmantel kann Moxley so aussehen lassen, als wär die Tragödie lediglich das Ergebnis eines mechanischen Defekts gewesen. Penderwick wird niemals etwas ahnen. Ich stand einen Moment da und begriff Holmes' Theorie in ihrer ganzen Tragweite. Sie war brillant, da in ihrer Einfachheit erschreckend. Nichts stand mehr auf dem Spiel, und das Nest der Tauschungen. Wir immer verworrener Jordan. Wir müssen jetzt handeln, sagt Holmes und unterbrach mein Gedanken. Ich vermute, Moxley wird heute Abend seinen Zug machen. Wir können uns nicht leisten zu warten. Damit matchten wir uns auf den Weg zu Sir Reginald Thurstons Residenz, wo wir sind, dass die Zeit knapp wurde. Holmes war konzentriert wie G. Jeder Schritt war wohlüberlegt, und ich spürte, wie die Spannung mit jedem Augenblick stieg. Wir standen kurz davor, Moxleys komplett aufzudecken, aber wir konnten nicht ahnen, wie weit der Drahtzieher bereit war zu gehen, am Erfolg zu führen. Die Uhr tickt. Und bald wird die Falle schnappen. Der Nebel hat sich bereits von der Dems heraufgedrängt. Als wir Sir Reginald Thurstons Residenz in Belgravia erreichten, einstadliches, von der Straße zurückgesetzt Gebäude Emeskallen, dessen Fenster im bernsteinfarben Licht durch Lampen erstrahlten. Holmes gab dem Taxifahrer ein Zeichen zu warten und schritt mit einer Schnelligkeit die Stufen hinauf. Die mir variiert, dass die Zeit drängt. Ich folgte ihm dicht auf den Fersen. Mein Nerven waren angespannt. Wir standen nicht einfach nur ein flickiges Buschab. Wir waren hier, einen Mörder abzufangen, bevorzugen KONT, der Butler. Der uns begrüßt, war offensichtlich beherrscht über unsere Ankunft zu dieser späten Stund. Aber die Bloßernung von Holmes' Namen ebnet den Weg. Sir, Reginald ist im Salon. Mr. Holmes, soll ich Sie anmelden? Wir haben keine Zeit, erwidert Holmes knapp. Bringen Sie uns zu ihm. Sofort. Sir Reginald blickt von seinem Stuhl im Kamin auf, einen Ban Cicero auf dem Schoß. Ein groß Karaff Brandy stand neben ihm auf dem Tisch. Neugierig und besorgt habe sich. Als wir eintreten, mein lieber Holmes, das ist ein unerwartet. Ich muss Sie Geduld und Verschwiegenheit bitten, Sir Reginald, unterbrach. Holmes in. Ihr Leben ist in unmittelbarer Gefahr, und es bleibt keine Zeit für Warten. Man muss dem Industriellen zugute halten, dass Holmes Ward wieder vers petit noch ebe. Legt lediglich sein Butch weg und nicht ernst. Mehr als. Holmes verschwendet keine Zeit. In seiner klaren, ausdrucksstarken Art legte den Bogen von Moxleys Plan dar, von der kalkulierten Zerstreng von Penderwicks Prototyp, bis hin zum geplanten Mord an Thurston selbst, brillant gettern als mechanischer Anfall. Im Lauf der Erzählung beobachtete ich, wie Thurstons Gesichtsausdruck von Ungläubigkeit aber erkennen bis hin zu etwas wechselt, das ich nur als Cools Verständnis beschreiben konnte. Also die Ohr. Murmelte fast zu sich selbst. Dies ist wunderschön Ding, und dessen Perfektion Penderwick jahrelang gearbeitet. Wurde subtle sabotiert, bestätigt Holmes. Und der nächste Prototyp, der Densi, glaub ich morgen. Sein sollen, wird die Bund sein. Auf der Moxley sein Meisterwerk vollbringen will. Aber ich wird die neue Version erst morgen versehen, sagt Thurston langsam. Sagt mir, die Enthaltung sei pünktlich noon. Dann wird Moxley schon vor her Handel, erwidert Holmes. Braucht nichts zutritt, wenn die Werkstatt unbewacht ist. Die Vorgetausstrang muss ohne Zügen ingeniert werden. Wird im Schutz der Dunkelheit eindringen und den Mechanismus manipulieren. Thurston rieb sich mit der Hand übers Gesicht. Wie konnte ich nur so blind sein? Ich wusste, dass Moxley ehrgeizig war, aber ich heit nie gedeckt. Nor,
Wenn ik tannies bis izu spaptest, sagt Holmes lees. Aber, jet sind wir im Bortiel. Wir kennen seinen Plan, und wir werden offen warten. Holmes wanny sich and dem Butler. Sie müssen Sir Reginald ein Taxi rufen. Muss hut not an einem securen Ort bleiben. Moxley darf nicht ahnen, dass sein Opfer geübt worden. Sie wollen die Werkstatt aus volle benutzen, sagt ich. Genau. Wir werden hut not auf der Lauer liegen, Watson. An dem mighty etwas Glück schnappen wir einen Mann. Du sich für den de perfekten Verbekens hielt. Wir treffen uns Kurs in der Baker Street. Holmes werkelijk sit an seinen Revolver zu holen, an alten Danzer Matcherwurst. Die Stragen leerten sich, als schon spät war. Die einzigen der Gusch waren das entfernt klackende Stiefel eins Polizeisten und das Ration de Nebels auf dem Kopfsteinpflaster. Holmes schwieg die seit der Fahrt. Sein langen Finger wie dem Gesicht verschränkt. Renders zweifellos jeden Winkel unserer beverste Händen Konfrontation bereknet. Penderwick's Werkstatt was still und dunkel. Die Fensterläden waren für die Nacht verschlossen. Holmes nackte das Schloss mit Joder leichtigkeit, und wir traten lautlos ein. Drinnen lagen lange, schwer Schatten im Raum. Das White Prototyp der Erfinder. Ein elegante, Fastman-Show Uhr aus Messing und Glas. Stand in der Rückwand. Wir nahmen unsere Positionen hinter einem Segeltuckverhang ein. Verborgen zwischen Drahtspülen und Werkzeugkisten. Die Luft drinnen war dick von Joel und dem Jerek von Poirtem Holz. Stunden Virgingen im Bedrekender still. Ein oder zweimal bewettigt mich. Die kalte Steinbodens drang mehr durch die Glieder. Holmes rührt sich nicht. Sein Blick war auf die Gerichtet wie ein Falk. Darauf das Aufschrecken einer Feldmaus war dort. Es war weit nach 2 Uhr morgens, als wir das Gegusch hörten. Das ließ klicken ein Schlossels im Schloss. Den ein Pause. Der Nacht UF. Ich hielt den Atem an. Ein Gestalt trat ein und bewegt sich bedächtig und vorsichtig. Groß, schlank, mit tiefens Gesicht gesagener Mutz und einem Aber. Den Mann gesagenen Schal. Ließ Schlosser Deiter hinter sich und ging an zu zeigern auf den Prototyp zu. In der Hand hielt ein klein TASCH E. Moxley. Holmes, legt mir like die Hand auf den Unterarm. Warte. Wir sahen zu, wie Moxley die unter Abdeckung der Maschine fniet an der Uhrwerk entholt. Aus der Tasche zog ein winziges Gurt. Etwas Metallisches Arts und seiner Präzision unheimlich. Mit der Geschicklichkeit eines Manns, der genau wusste, was tat, begann es in den Mechanismus einzusetzen. Nun bewegt sich Holmes. Gehen Sie von der Maschine weg, Mr. Moxley, sagt mit einer Stimme wie Stahl. Der Mann erstarrte. Dann drehte sich langsam Hinter dem Schal verringten sich seine Augen. Du, sagt Elise. Ja, antworten Holmes und trat vio. Ich und Dr. Watson, bitte. Nehmen Sie bitte Ihr Hand aus den Taschen. Moxley gehorcht. Sein Gesichtsausdruck war underchober. Sie betreten unbefugt das Grundstück, sagt ruhig. Genau wie Sie, antworten Holmes. Aber mit weniger ehrenhaften Absichten. Ich bin hier, einen Defekt zu untersuchen, log Moxley glad. Penderwick's Design hat einen Fehler. Holmes Lackilm war wie ein Messerspitze. In der Tat, der Fehler, den Sie versigt. Aber Holmes ging zur Maschine und holt das Kleingurt heraus. Hielt es gegen das Licht. Ein Zeitfeder mighty einer, Scurrykapsel, raffiniert. Sie war den Bremsmechanismus nach einer wahren gestelen Zeit durchfressen. Die Maschine wurde im Moment der Demonstration zusammenbrechen. Ein tragischer Unfall für den Mann. Der am nächsten stand, Sir Reginald Thurston. Moxley sagt nichts. Ich stell mir vio. Sie wurden Kurs darauf eintreffen, angemessen und set. Und dem trauernden Penderwick versichern.
Das zijn Erfindings war brillant. Aber might he einem fatalen Feller behaftet say. Und dem worden sie natürlich eingreifen, an dem Erfahrung anbieten. Benennen sie die Kontrolle, aber sein zukünftigen Entwurf, sein Vertrag, sein Vermögen, immer noch keine Antwort. Haben sie nichts zu sagen? Fragt. Holmes ließ Moxleys Blick traf seinen. Nur, dass du zu spät bist, an MIT einer Plötzlichkeit die mich erschreckt, schleuderte etwas aus seiner Manteltasche. Glassplitter wie unseren Fühlen. Bilder Rockgeruch lag in der Luft. Ein Blitz, dann Dunkelheit. Huston stolpert ich weiter. Da Holmes war schon hinter mir. Ich hört die Zuschlägen und ran auf der Straße. Als wir draugen ankamen, war Moxley im Nebel verschwunden. Holmes flutscht ließ. Ist weg. Aber nicht mehr lange. Wir kehrten ins Inner Zurich, sickerten die Maschine und sorgten. Verordnung. Holmes kontaktierte Inspektor Lestrade noch am selben Abend und übergab ihm so das Geld, als auch seinen vollständigen Bericht über die Ereignis. Moxley war nun ein gejagter Mann. Da als wir nach Haus fuhren, war Holmes gesicht finster wie nachdenken. Ist geflohen? Sagt ich. Wurst, antworten Holmes. Aber nicht für immer. Die Falle hat die Maus vielleicht nicht gefangen, Watson. Aber sie hat ihren Weg verraten. Und ich habe ihm bis zum Ende zu folgen. Der Morgen nach Moxleys Festnahme war ruhig, da die letzte Ereignis lastet schwer auf mir. Ich ging durch die Straßen Londons. Der Nebel lichtet sich gerade so weit, dass ein Sonnenstrahl durchbrach. Es war ein Moment seltener Ruhe nach unserem jüngsten Sieg. Holmes, der Ewig rätselhaft, war bereits zurück in der Baker Street und ging Einzelheiten durch, da ich noch nicht ganz begriffen hatte. Als ich unsere vertrauten Room betrat, lag Tabakduft in der Luft. Holmes sah nicht auf seinem Blitzensstuhl im Kamin, sondern aber den kleinen Schreibtisch in der Ecke, gebaut, die Stirn konzentriert gerunzelt. Blickte nicht auf, als ich eintrat, obwohl meine Anwesenheit zweifellos bemerkt. Ich nehme an, Sie waren im Yard, Watson? Fragte ohne Umschweif. Sein Stimme ließ, aber eindringlich. Das habe ich. Erwidert ich und durchquert den Raum, mich in seinen Schreibtisch zu stellen. Moxley sitzt in Untersuchungshaft und Scotland Yard beginnt bereits MIT dem Papierkram. Der Fall scheint praktisch abgeschlossen zu sein. Holmes schüttelt leicht, kaum merklich den Kopf. Noch nicht. Moxleys Festnahme ist nur ein Teil. Die Puzzles, Watson? Es fehlen noch Teil. Ich hielt ihn andacht über sein Wort nach. Was meinst du? Wir haben ihn gefangen. Aber nicht noch einmal in Common kennen. Vielleicht, sagt Holmes und legt die Fingerspitzen ineinander. Aber sein Flucht war viel zu einfach, Watson. Wir wurden erwartet. Die Falle war bereits gestellt, nicht nur für uns, sondern auch für ihn. Was genau, wie das Spiel ausgehen wird. Ich blieb einen Moment stehen und versuchte zu begreifen, was Holmes meint. Sie glauben also, ließ sich erwischen? In der Tat, sagt Holmes. Ich habe die Details. Seins Plans durchgesehen, Watson. Die ganze Angelegenheit hat ein tiefer Eben, da wir noch nicht aufgedeckt haben. Ich spürte einen plötzlichen Schauer, aber in der Nähe ein Feuer knistert. Wollen Sie damit andeuten, dass Moxleys Festnahme Teil seines Grün? Plans war? Holmes nickt, und sein Blick traf meinen MIT Intensität, da ich MIT seinen tiefgründigsten Erkenntnissen verband. Genau, Moxley ist kein Narr. Hat uns nicht einfach ein Spur aus Brockkrummen hinterlassen, der wir folgen konnten. Hat davor gesorgt, dass jeder unserer Schritt uns genau dorthin fort, wo hinwollt. Aber woher kann wissen? Das wir uns so nah stehen würden? Fragte ich verwirrt. Wie kann es so perfekt vorhersagen?
Holmes' Blick wandered zum Fenster, wo die Morgenson an hell über die Stadt schien. Denn, Watson, Moxley ist nicht nur ein ehrgeiziger Mann. Ist ein Mann, der Geduld und Beobachtungsgabe gab. Beobachten an schon länger, als uns bewusst war. Und in seinem Kopf wusste genau, wie wir reagieren würden. Ich trat einen Schritt vor. Was ist denn unser nächster Schritt? Wir müssen unsere Schritt zurück verfolgen, Watson. Jedes Detail von Anfang an. Moxleys Taten sing verbunden. Sing Motiv, sie alle passen zusammen wie Teil eines Puzzles. Und wir haben noch nicht das letzte Puzzleteil gefunden. Daraufhin verspürt ich ein zunehmendes Anbehegen. Ein Gefühl, das ich in Holmes Gegenwart schon oft erlebt hat, aber nie so stark wie jetzt. Falls Moxley einen viel größeren Plan ausschickt, hatten wir ihn nicht bemerkt. Und die Gesamtuntersuchung war von Anfang an sorglich manipuliert worden. Ich setzte mich Holmes gegenüber und betrachtete die Notizen auf seinem Schreibtisch, die nun in einem wohlüberlegten Muster angeordnet waren. Es war, als hätte bereits wieder mit der Analyse des Falles begonnen. Wonach suchen Sie konkret, Holmes? Was haben wir übersehen? Holmes trommelblickte auf seinen Schreibtisch, rannte die Papier durch. Ich suche noch etwas, das Moxley übersehen hat. Etwas, das nicht vorherrschen konnte. Menschen machen Fehler, Watson. Selbst die gewissenhaften Kriminellen haben ihre blinden Flecken. Ich nicht, da ich den Ernst der Lage erkennt. Was schlägst du vor? Holmes stand abrupt auf. Sein Gesicht siegte den entschlossenen Ausdruck, den ich schon so oft gesehen hat und siegt, dass das Spiel noch lange nicht vorbei war. Wir gehen zurück zum Anfang, Watson. Zu Penderwicks Erfinder. Ich war überrascht. Die Erfinder? Aber wir haben ja bereits festgestellt, dass Moxley in dem Gurt selbst wenig Interesse hat. Ging es die die Möglichkeit, die Zeit selbst zu kontrollieren. Die Erfindung ist doch ein Sackgasse. Holmes schüttelt den Kopf und kniff die Augen zusammen. Sie sehen nicht das ganze Bild, Watson. Penderwicks Erfindung war nicht nur ein Werkzeug zur Manipulation der Zeit. Sie war ein Symbol, ein Meilenstein in einem viel größeren Plan. Moxley hat vielleicht unterschätzt, wie viel diese Erfindung enthalten hängt. Es folgt langes Schweigen. Ich verstand nicht sofort, worauf Holmes hinaus wollte, aber ich vertraute darauf, dass die Lockenball vollen Word. Schließlich lag mit seinen Schlussfolgerungen nie falsch, selbst wenn die Wahrheit schwer zu fassen war. Wo fangen wir an? Fragte ich und spürt ein wachsendes Gefühl der Dringlichkeit. Zurück zu Penderwicks Werkstatt, sagt Holmes. Wir müssen uns seinen gültigen Entwurf ansehen. Und vielleicht, nur vielleicht, gibt es dort etwas, das uns entgangen ist. Etwas, das Moxley niemals hat vorherrschen können. Die Entscheidung fiel schnell, und bald machten wir uns auf den Weg zu Penderwicks anwiesen. Die Fahrt verlief ruhig. Die Straßen Londons waren mit den bekannten Tag Belleder. Da meine Gedanken waren mit Holmes wurden beschäftigt. Hatten wir wirklich etwas so Bedeutsames verpasst? Kennt die Erfindung noch immer den Schlüssel zur Enthüllung von Moxleys großem Plan enthalten? Als wir uns der Werkstatt näherten, spürte ich die Spannung in der Luft. Das Gefühl, einst ein Ort der Innovation und Kreativität, schien nur noch überrest seiner Zeit zu enthalten. Wir betreten es durch dieselbe Tür wie Zuver und mir. Fiel auf, dass der Ort noch immer fast unvergändert aussah, als wir die Zeit stehen geblieben. Die Workbank waren MIT-Papieren und halbfertigen Modellen besteht. Die Essence von Penderwicks Genie lag wie uns verstreut. Holmes ging direkt zu dem großen Schreibtisch in der Ecke, auf dem Penderwicks Plan ausgestellt waren. Studiert. Sie sorgfältig,
wobei sein Blick rasch von einer Skizzy Zernachsen wandert. Ich sah im Schweigen zu, da ich wusste, dass jede Belenking seinen Gedanken streng kennt. Schließlich hielt Holmes in an, mighte dem Finger aber ein. Bestimmtes Diagramm. Da ist dies, murmelte das Thiel, das gefällt hat. Ich büt mich nur an, betrachtete das Diagramm, auf das gesehen hat. Es war die Blaupause eines komplexen Mechanismus, der auf den ersten Blick nicht mit der zu tun. Zu haben schien. Was ist das? Fragte ich. Holmes' Augen lugten scharf. Ein Sicherheitsmechanism. Penderwick hat nie beabsichtigt, das Gerd in seiner jetzigen Form zu verwenden. Es war ein Fall, Watson ein Sicherheitswarrant, die Missbrauch verhindern sollte. Moxley muss es zu spät entdeckt haben. Die Erkenntnis traf mich. MIT einer Wagt, MIT ich nicht gerechnet hat. Die war also nicht bloß ein Erfinden. Sie war ein Test, ein Mechanismus, der sicherstellen sollte, dass nur die Wörtigen sie benutzen konnten. Holmes nickt. Genau. Und jetzt, Watson, kennen wir das war Ausmaß von Moxleys Versagen. Glad wie kann die Zeit kontrollieren. Aber letztendlich war es die Zeit, die ihn kontrolliert. Als ich die Puzzleteil endlich zusammenfügten, fiel mir die Last des Falles von den Schultern. Moxleys ausgeklügelter Plan war durch sein eigen Arroganz nicht gemacht worden. Und Holmes war ihm wie immer einen Schritt voraus gewesen. Als Holmes die Baupläne letztes Mal sorgfältig prüft, folgt sein scharfer Blick den verschlungenen Linien von Penderwicks Entwurf. Im Raum herrscht still. Nur das Lies Rascheln des Papers war zu rein, als jedes Blatt sorgfältig umdreht. All vollkommen konzentriert. Sein Verstand berechnet, analysiert und analysiert jede Nuance. Für mich, neben ihm stehend, war es ein still Erinnerung und die Grade seines Intellekts, wie innerhalb weniger Augenblick die Fäden eines Ratsels entwirren konnt, das mich wochenlang rätselt. Watson, sagte plötzlich. Und sein Stimme durchbrach die Still. Sie sehen es nicht wahr? Ich büt mich nach Herren und überflog die Seiten wie mir. Ein bestimmt Diagramm erregt meine Aufmerksamkeit. Ein kleine Anomalie im Design, die mir vorher nicht besonders wichtig erschienen war. Jetzt aber, im Licht von Holmes' Schlussfolgerung, erklärten auffiel. Dieser Mechanismus. Begann ich, da meine Stimme verstummt, als mir die Erkenntnis langsam dämmerte. Der Ausfall securis mich more kein gewöhnlich Sicherheitsvorkring. Es handelt sich eine Folge von Auslösen, die, sobald sie aktiviert wurden, das Gesamtgurt funktionsfähig machten. Es war ein Ausfallsekiersystem, eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass das Gurt unter keinen Umständen gegen seinen Schöpfer eingesetzt werden konnte. Holmes nickt, und seine Augen blitzen zufrieden auf. Genau, Penderwick wusste, dass dies Match Menschen die gefröken Absichten anlocken wird. Recht mit damit, dass irgendwann jemand wie Moxley auftauchen wird. Jemand genuine Wissen, das Gurt zu manipulieren. Und die genuine Kunheit, zu versichern. Also, Moxleys Versagen? Wagt ich zu fragen, war sein Unterschätzung dieser eingebauten Sicherheitsvorkehrungen? Genau, Watson. War so auf die Fähigkeiten des Gurks konzentriert, dass ihm das wichtigste Engine, die Ausfallsicherung, war so konstruiert, dass sie für jeden flüchtigen Beobachter unsichtbar war. Sie war direkt wie an unseren Augen versteckt. Als ich Holmes' Erklärung aufnahm, kam mir ein Gedanke. Aber wenn Moxley von dieser Sicherheitsmum wusste, warum hat dann seinen Plan umgesetzt? Holmes' Lippen versen sich zu einem dünnen Lächeln, da es kein Humor darin. Weil Moxley glaubt, kann es überlisten, Watson. Hat sich selbst eingedacht. Sein Intellekt kann sogar Penderwicks Weitsicht übertreffen.
A war so von der Idee besessen, den Fluster Zeit zu kontrollieren. Das das groß ganz nicht durkend. Das gehört nicht nur ein Werkzeug war. Es war ein Test. Ein Test. Den nur ein wahrhaft würdiger Geist bestehen wird. Aber, genau, hat einen Fehler gemacht. Sagt ich neue juener Klarheit in der Stimme. Seine Arroganz. Sie hat ihn blind gemacht. In der Tat, antwortet Holmes, sein Tonfall non nachdenklicher. Moxley's Arroganz wurden zum Verhängnis. Letztendlich wurde durch sein eigen Kontrollsekt zu voll gebracht. Ich stand einen Moment schweigend an ließ Holmes' Wort in mich aufsaugen. Die Vorstellung, dass ein Verbraucher von Moxleys Kaliber seiner eigenen Hybris zum Opfer fallen konnte, wirkt fast poetisch. Gleichzeitig erfüllt es mich Ehrfurcht. Angesichts der Komplexität der Situation, in der wir uns befanden. Es war nun klar, dass jeder Aspekt dieses Falles sorgfältig ingeniert worden war. Von der Erfindung selbst bis hin zu den subtlen psychologischen Fallen, die Moxley uns gestellt hat. Die Spannung im Raum schien sich aufzulösen, als mehr klar. Wurde, wie viel wir aufgedeckt hatten. Wir hatten es gelöst. Der Fall war endlich abgeschlossen. Oder hat es? Holmes war im Geist bereits beim nächsten Schritt und kniff die Augen zusammen, als die letzten Details von Penderwicks Arbeit betrachtet. Ich wusste, dass ich die Lösung nicht für so einfach halten dürfte, wie sie schien. Holmes? Fragte ich. Die Frage hing in der Luft dort drehte sich langsam zu mir Sein Gesichtsausdruck war undurchschaubar. Das noch etwas, Watson. Etwas, das mir nicht passt. Ich spürt ein leichtes Unbehagen. Was meinst du? Holmes. Blick huscht in Fenster, wo das Morgenlicht nun vollständig durch den Nebel gebrochen war. Urgent was in Moxleys Festnahme stimmt immer noch nicht. Sie war so sauber, so vorhersehbar. Ich holt tief Luft unversigt, sein Wort zu verarbeiten. Aber ist jetzt in Guarsam, Holmes. Die Follow hat funktioniert. Ist gefasst. Holmes. Antwortet nicht sofort. Stattdessen ging es Coming. Die Hand auf dem Kammensims. Rende in die Flammen start. Nach einer langen Pause sprach weiter. Moxley hat ein viel längeres Spiel gespielt, als wir dachten, Watson. Die Wahrheit ist, sein Festnahmen war Teil des Plans. Ich spiel schon länger in mighty dem Gedanken und bin davon überzeugt. Moxley wollte, das war ein Fangen. Ich erstarrte. Die last seiner Wort lastet wie ein Stein auf meiner Brust. Was? Warum? Holmes drehte sich mit unnachgiebiger Mien wieder zu mir. Denn, Watson, in dem Moment, als wir ihn verhafteten, besiegelten wir unser eigenes Schicksal. Moxley hat sich von Anfang an darauf vorbereitet. Wusst, dass wir in aufhalten würden, und wusst genau, wie es aussehen lassen konnte. Als wir besiegt. Aber das ist nur ein kleiner Sieg in seinem größeren Plan. Ich starte unversicht zu verstehen, was es sagt. Aber es stinkt duasam. Geht nirgendwo hin. Nix sofort, rummt Holmes ein. Aber das ist Teil seines Plans. Moxley hat sein eigen Inhaftierung ingeniert. Wohlwissend, dass so die Wahrheit über sein Wahrziel herausfinden. Can't. Wir müssen das wohl ausmaß seiner Taten erst noch erkennen, Watson. Mein Herz rast, als ich sein Wort verarbeitet. Das war noch lange nicht vorbei. When Holmes recht hat Moxley gerade erst begonnen, sein Plan in Gang zu setzen. Die Falle, die wir zu getten glotten, war in Wirklichkeit nur ein Schritt in einem viel komplizierten Spiel. Was machen wir dann jetzt? Fragte ich eingespannter Stimme. Wir warten, antwortet Holmes fast sachlich. Aber wir müssen uns vorbereitet sein, Watson. Der nächste Schritt liegt bei ihm, nicht bei uns. Und wenn es so weit ist, müssen wir bereit sein. Der Raum schien sich mich herum zu schlagen,
Holmes ward leisen schwur auf meiner Brust. Ich war klar, dass das Spiel noch lange nicht vorbei war und die Wahrleistung des Falls knapp außerhalb unserer Reichweite lag. Ich konnte nur darauf vertrauen, dass Holmes verstand das Puzzle weiter zusammensetzen wird, bevor zu spät war. Die folgenden Tage waren von einer Spannung geprägt, die ich seit Beginn dieses Falles nicht mehr erlebt hat. Die Lassung schien so nah, da Holmes kryptisch ward, aber Moxleys Motiv hingen wie ein Gewitterwolk in der Luft und warten darauf zu zerplatzen. Ich konnte das Gefühl nicht loswerden. Das war etwas übersehen hatten, etwas Entscheidendes. Das den Fall, entweder zu einem schnellen und unerwarteten Abschluss springen oder ans Tiefer in ein Labyrinth aus Tauschungen stürzen wird. Holmes seinerseits war wie immer in seine Arbeit vertieft und voller die Anspannung, die ich verspürt, ließ sich nicht amerken. Stumbling lief Zimmer auf und ab, murmelte hin und wieder wie sich hin oder macht plötzliche, scheinbar unsinnig Bemerkungen, die niemandem im Besonderen gefallen. Da trotz alledem bewahrte ein ruhige Zuversicht, als die Antwort bereits warm und wurde nur auf den richtigen Moment, sich zu offenbaren. Ich versuchte, seinem Beispiel zu folgen, da das Unbehagen nagt weiter in mir. Selbst in der Stille unserer Wohnung in der Baker Street kehrten meine Gedanken immer wieder zu Moxley zurück. Der Mann hat sein eigen Festnamen inszeniert. Holmes hat das klargestellt. Aber warum? Welchen Zweck kann ein so kalkulierter Schicksal haben? Die Antwort kam mir eines Morgens, mehrere nach Moxleys Verhaftung. Ich wollte gerade neue medizinische Facetschriften holen, als mir bei meiner Rückkehr ein klein, kaum wahrnehmbar Wolderung in der Atmosphäre des Raums auffiel. Holmes an seinem Schreibtisch, mit dem Rücken zu mir, und konzentriert sich ganz auf einen Stapel Papier, der wie im Ausgebreit lag. Ich war, als heute, genau auf diesen Moment gewartet. Holmes wagte ich vorsichtig am Brach. Das Schwein, da drehte sich mit scharfem Blick zu mir. Watson, ich sehe, Sie haben eine Offenbarung gehabt. Ich erstarrte einen Moment lang und war erstaunt. Wo wusstest du das? Den Gessig Ausdruck, Watson. Das leicht Runzeln deiner Stirn. Es ist ein subtle Verwunderung. Aber ich erkenne sie in dir, wenn sich in deinem Kopf etwas ändert. Holmes' Lippen verziehen sich zu einem schwachen Lächeln. Und jetzt? Umso mehr, was du herausgefunden hast. Ich hielt in an meinen Gedanken. Moxleys ganzer Plan, sein Gefangennahm, die Art und Weise, wie an so leichten und herkommen ließ, war als nur ein List, ein Abelkongsmann war. Ich glaub, hat bereits etwas anderes in Gang gesetzt, etwas, das wir noch nicht gesehen haben. Holmes betrachtete mich mit ruhiger Eindringlichkeit. Fahren Sie fort. Moxleys war Ziel war nie das Gerd oder die Matcht, die is. But, fuhr ich fort, als die Puzzleteil allmählich zusammenpassten. Ich ging ihm Ben zugang, dann is im verschiffen Word. Denken Sie mal darüber nach. Wusst, dass sich die Behörden nach seiner Festnahme voll und ganz auf die Erfindung konzentrieren würden. Sie würden glauben, dass als von diesem Gerd abhängig. Holmes hab ein Augenbrau. Und was wird ihm das ermöglichen? Unbemerkt zu verschwinden. Sagt ich mit zunehmender Zuversicht. Moxley benutzte das Gerd als Abelkongsmann. Sein Festnahmen war ein notwendiger Teil des Plans, aber nur, weil dadurch die Behörden manipulieren an das eigentlich. Ziel aber sehen konnte. Wollt das Gerd nicht, Holmes? Walt, was is im verschiffen konnte. Zugang zu wichtigen Informationen, Verbindungen und die Freiheit, seine Arbeit unhindert vom Gesetz fortzusetzen. Holmes' Augen glänzten justament. Genau,
an sie gehen richtig davon aus, dass Moxley nicht verhat, lang in Guarsam zu bleiben. Sein Festnahmen war nur ein Kurzablenkung. Aber es gibt noch einen letzten Punkt, den sie meiner Meinung nach noch berücksichtigt haben. Mir würde ganz flau am Magen. Was ist das? War die Person, die am meisten von der Zerstring des Gurks profitiert? Fragt Holmes medeliser, dächtiger Stimme. Ich blinzelt, für einen Moment verwirrt. Sie meinen, Moxley hat einen Komplizen? Holmes' Blick blieb unverwandt. Nicht nur ein Komplice, Watson. Ein Mitverschwör. Jemand, der Mighty im Zusammenarbeit hat, aber wir glotten, die Ermittlungen unter Kontrolle zu haben. Die Erkenntnis traf mich wie ein Blitz. Der Erfinder, murmelte ich. Penderwick. Hat das gehört da nicht nur für den Wissenschaftlichen Fortschritt entwickelt, oder? Wust, das ist in die falschen Hand fallen Word, und hat alles orchestriert. Der Boblin als, wat Teil eines größeren Plans, war von Anfang an dabei. Holmes, Gesichtsausdruck wurde fast unmerklich sanfter. Ich bin froh, dass Sie es endlich verstehen. Penderwick war kein unschuldiger Zuschauer. Sein Motiv waren weitaus komplexer, als wir zunächst angenommen hatten. Das Gurt war tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Thiels Werkzeug, Thiels Waffe. Nun, nach Moxleys Gefangennahmen, kann Penderwick in die Schatten treten und die Kontrolle über das Benehmen, was schaffen hat. Ich schwieg. Einen Moment und verarbeitet Holmes' Wort. Die Auswirkungen waren erschütternd. Penderwick hat nicht nur die potenziellen Gefahren seiner Schwung wahrgenommen, sondern die Ereignis auch sorgfältig orchestriert, sicher Zuselen. Das am entscheidenden Moment von ihrer Macht profitieren wird. Bei diesem Gurt ging es nie Wissen oder Erfindungsgabe, sondern Kontrolle. Und in seinen Händen war es wohlig ein gefährliches Werkzeug. Da noch ran mir die Wahrheit klar wurde, schossen mir neue Fragen in den Kopf. Holmes, wenn Penderwick wirklich hinter diesem ganzen Komplott steckt, warum hat dann noch nichts unternommen? Warum hat sich noch nicht zu erkennen gegeben? Holmes schwieg einen langen Moment und starrte auf den Stadtplan von London, der uns gegenüber an der Wand hing. Als sprach, klang seine Stimme mit einem ungewohnten unter der Vorsicht. Denn, Watson, weiß, dass verloren hat, sobald wir das voll Ausmaß seines Plans verstehen. Wartet nur darauf, dass wir den falschen Schritt machen, genau wie Moxley. Ich spürt, wie mein Puls schneller wurde. Also, was machen wir jetzt? Holmes stand auf und begann im Zimmer auf und ab zu gehen. Sein langen Finger trommelte nachdenklich auf dem Schreibtisch. Wir warten, Watson. Aber wir warten im Wissen, dass Penderwick nicht nur ein Erfinder ist ein Spieler, ein Meister der Manipulation. Und wir müssen auf den letzten vorbereitet sein, wenn seinen Platz findet. Die Spannung im Raum steigert sich, wenn Holmes' Wort in der Luft hängen. Der Fall war noch nicht abgeschlossen. Trat lediglich in eine neue Phase ein. Und dieses Mal waren es nicht mehr wir, die Fäden zogen.